Yeah? She's Is just it? checking. She's checking the quorum. Yeah, they only possible now. Yeah, we have the quorum, so we can start this afternoon. I hope you enjoyed lunchtime and it wasn't too hot outside. I don't know because I was only inside. And now we will continue. I'd like to invite Mr. Jing, head of the Asia Pacific Unit of the World Heritage Center, to present the reports on the state of conservation of the natural properties located in Asia and Pacific region. And opened, that's important, and opened for discussion. Mr. You have the floor. Thank you, Madam Chairperson. Dear committee members, a very good afternoon to you all. The site now under discussion is called East Reno in the Solomon Island. Details on the current conservation identified for the property are summarized in working document 39,7 add on pages 19 to 21 of both English and French versions. The state party did not submit a state of conservation report as requested by the committee. As indicated in the working document, with support from the World Heritage Center and IUCN, the project financed under the World Heritage Marine Program through the Flanders Founding Trust is well underway. A preparatory mission by IUCN Oceania will be undertaken from 16 to 17 July to the property. And a second mission will be organized in the second half of this year to help the state party in preparing the desired state of conservation for the removal of the property from list of World Heritage in danger. Also, a technical assistance under the Netherlands Founding Trust available at the World Heritage Center will be implemented by the International Center on Space Technologies for Natural and Cultural Heritage, HASTE, a Category 2 center under the auspices of UNESCO. This project aims to provide satellite image and data to address conservation issues at the property. In view of the ongoing situation at the property, the World Heritage Center and IUCN would recommend that the property be retained on the list of World Heritage in danger as a means to mobilize international support in resolving the issues through collective efforts. The draft decision is available on pages 20 to 21 of both English and French versions of the working document. Madam Chairperson, IUCN will provide its comments on this property. Thank you. Thank you. Now I give the floor to IUCN. Thank you, Madam Chair. In the absence of a report by the state parties, there is limited information on the current state of conservation of the property. The management plan for the property requires updating, and until the new management plan has been approved and is being implemented, measures should be taken to mitigate impacts from existing logging operations on West Rennell and to halt new logging operations. Potential impacts from any plans for bauxite mining in West Rennell should be rigorously assessed to demonstrate that there will be no impact on the outstanding universal value of the property. Finally, urgent action is required to halt the further spread of invasive rats and to prevent them from entering the property. IUCN welcomes the support offered by the World Heritage Center Marine Program to the State Party and is also ready to provide any necessary assistance to the State Party in the preparation of the desired state of conservation for the property in cooperation with the IUCN Regional Office for Oceania. Thank you, Madam Chair. Thank you. Are there any comments of the committee members? Japan, you have the floor. Thank you, Chairperson.
It's commendable that the state party is actively seeking advice from the regional office of IUCN, and we appreciate other state parties' support for this site. It's our concern that the state party did not submit the report this year, and the committee is not updated with the current situation. Considering the remoteness of the state party and the property, we think it may be necessary to support the enhancement of communication tools. And we support the draft decision. Thank you. Thank you. Any other comments? Portugal, please, you have the floor. Thank you very much, Madam President. We have carefully read the IUCN analysis of the current situation, and we are conscious of the remaining threats to the properties of OUV. And we understand that the state party did not submit the state of conservation report as requested by the committee. But what worries us more, and I have some knowledge of these island states in the Pacific and the very dire conditions they live in. Solomon Islands, Tuvalu, Vanuatu, Nauru. It's really with climate change, it's really a very, very dire situation, and we may be facing a terrible humanitarian disaster in the Pacific. So we took note of that that the environmental impact assessment regarding the mining project is still missing. But we would like to ask the state party what kind of difficulties is it encountering that have prevented it to produce this assessment, and how this committee and the World Heritage Center and the advisory bodies perhaps could help the state party to deliver on this assessment. I thank you. Now, Jamaica, please. Thank you, Chair. Further to the comment just presented by the distinguished delegate from Portugal, the case in front of us is a reminder of the complex and diverse vulnerabilities which face small island developing states, such as climate change, as was just referenced. It does make it difficult for us to fully assess the situation of the site, given there is no available report presented by the state party on the conservation issues. We would love to encourage the state party to put forward this report, and importantly, to take full advantage of programs that are in place to support SIDS in World Heritage, such as the World Heritage Marine Program. Marine heritage of SIDS is among those unique assets that UNESCO and the World Heritage Center has been encouraging states parties to put forward for possible World Heritage inscription. We therefore believe that this exceptional marine site must be given the opportunity to address the issues impacting the OUV of the site, and as such, we support the draft decision to retain the site on the World Heritage in danger list, but that the state party urgently addresses the issues that have been put forward. Thank you. Thank you. And now Turkey, please. Thank you, Madam Chair. Unfortunately, we don't have the update information since state party didn't provide the report. But there are threat factors still exist. The previous speakers already indicated. Despite of all the offers and financial offers and technical help promised to be given to the state party, there is no response that we could see. We were wondering why they are not cooperating. Some countries need assistance they can't get, and this country getting all the assistance and not trying to receive it.
So we support the draft decision already put up, but we like to get information from the state party if it's available. Thank you. Any other comments? Comments of the state parties or other observers? No. So Portugal asked Solomon Islands. Is Solomon Island here in the plenary room? No, no. So yeah, it's not possible to answer the question. No, I think that's the point. I now invite you to adopt the draft decision. Number 39, COM 7A.16, concerning this property. And I ask our rapporteur, have you received any amendments? Thank you, Madam Chair. No, I haven't received any amendment. Thank you. No. That means I declare decision 39, COM 7A.16 adopted. So, and now I invite Mr. Jing to read the list of the natural properties inscribed on the list of World Heritage in Danger located in Asia-Pacific region, for which the reports are proposed for adoption without discussion. Please, Mr. Jing. Thank you, Madam Chairperson. The State of Conservation Report of Tropical Rainforest Heritage of Sumatra in Indonesia and Draft Decision 39 COM 7A15 are proposed for adoption without discussion. Thank you. Thank you very much. If there's no objection for the committee to take note of the State of Conservation report, yeah, I declare the decision read out adopted. No. No natural property of the Europe and North American region inscribed on the list of World Heritage in Danger is proposed for discussion this year. I will therefore invite Mrs. Isabel Anatole Gabriel to read the list of properties for which the reports are proposed for adoption without discussion. Mrs. Anatole Gabriel, you have the floor. Merci Madame la Présidente. Les rapports qui sont proposés pour adoption sans discussion concernent le site d'Everglades National Park aux États-Unis d'Amérique. Merci Madame la Présidente. Thank you very much. And again, if there's no objection from the committee on those State of Conservation reports, I declare the decision read out adopted. And now we turn to number 19. I now invite Mr. Cesar Moreno Triana, Program Specialist in the Latin America and Caribbean Unit of the World Heritage Center, to present the reports on the state of conservation of the natural properties located in the Latin American and the Caribbean region and opened for discussion. You have the floor. Thank you, Madam Chair. I would like to introduce the State of Conservation Report for Los Catillos National Park in Colombia, which was submitted by the State Party on 9 February 2015. The report can be found in document 39COM 7A. Let me remind the distinguished members of the committee that this property was inscribed on the list of World Heritage in Danger at the request of the State Party of Colombia in 2009 to address specific threats to the OUV of the national park. A reactive monitoring mission was conducted by IUCN in January 2015, as requested by the committee, to assess the state of conservation of the property and to determine the accomplishment of the DSOC-R indicators on some critical issues.
The significant progress made by the state party in the past years in the implementation of the corrective measures and the achievement of the desired state of conservation have led the World Heritage Center and IUCN to recommend the removal of Los Catillos National Park from the list of World Heritage in danger. Even though efforts need to be continued to respond to the conservation and management challenges faced by the property, this case should be considered as a good example in terms of community involvement and a good practice with regard to the use by a state party of the list of World Heritage in danger as a mechanism to promote international cooperation in support of a threatened property. The draft decision is contained in document 39-7A19 and can be found in page 40 of the English version and page 42 of the French version. Madam Chair, I would like to make some comments on the report. Thank you, Madam. Thank you. Firstly, I would like to give the floor to IUCN. Thank you, Madam Chair. The recent IUCN reactive monitoring mission has indeed concluded that the state party has made both significant progress with the implementation of the corrective measures and that it's complied with the approved indicators of the desired state of conservation that was set for removal of this property from the list in danger. It notes that significant challenges remain, in particular in terms of land use planning, the management of natural resources in the surroundings of the property, and the property remains vulnerable, and so continuing efforts will be required to ensure that the progress achieved will be sustained. IUCN wishes to highlight the ongoing process of dialogue with the indigenous Hunan community living within the property, which provides an important example of the attempt to balance conservation and local resource use in a natural World Heritage property. Based on the work achieved by Colombia that has addressed the reasons that the site was added to the list in danger at Colombia's request, IUCN is pleased to recommend to the committee to remove this property, Los Catillos National Park, from the list of World Heritage in danger, and we echo the comments made by the World Heritage Center that this is indeed a model of the use of the list in danger in action. Madam Chair, thank you. Thank you so much. I open now the discussion, and the first speaker will be Peru, and then Portugal. Peru, please, you have the floor. Muchas gracias, señora presidenta. Ubicar un bien en la lista en peligro es como enviar a un paciente al hospital. Y los pacientes van a los hospitales para curarse, para salir gozando del mejor estado de salud. El gobierno del Perú felicita al gobierno de Colombia por haber dado los cuidados intensivos necesarios y la terapia correspondiente al Parque Nacional de los Catillos. Y ahora vemos que hay un consenso generalizado para sacar al Parque Natural de la lista en peligro. Es muy importante en este proceso la concertación y el trabajo de enfoque cooperativo que la IUCN ha tenido con el gobierno de Colombia, integrando adicionalmente a las comunidades locales en todos los avances que permiten esta decisión. El gobierno del Perú insta a Colombia para que en el nuevo estado del bien se puedan cumplir todas las recomendaciones que están contenidas en el proyecto de decisión, especialmente en relación a la cooperación colombo-panameña respecto al estudio ambiental de la transmisión de la electricidad. El Perú celebra que tomemos esta decisión. Gracias, señora presidenta. Thank you. I have a long list of speakers. The next one is Portugal, then Korea. Thank you, Madam. I naturally subscribe to Peru's method on patients in hospitals. But let me praise Colombia
for its relentless efforts over the last years, which have led to tangible progress in achieving the desired state of conservation for the removal of the property from the list of World Heritage in danger. Considering that Los Catios is an essential refuge for many species, we are particularly pleased to see that the State Party has put significant additional financial and human resources to effectively respond to illegal logging, overfishing, and overharvesting. Naturally, these efforts must be pursued, and I'm sure that they will be, as all the recommendations of the advisory bodies will be put into place. Due to its contiguous situation with Darien National Park in Panama, as my Peruvian colleague mentioned, we encourage both countries to further pursue coordinated actions deemed essential for long-term conservation of both World Heritage properties. In this context, Madam Speaker, Madam President, we fully support the removal today of the Los Catios National Park from the list of World Heritage in danger, and we heartily congratulate Colombia. Enhorabuena, Colombia. Thank you. Now Korea and then Finland. Thank you, Madam Chair. Republic of Korea would like to congratulate Colombia on successfully addressing the complex issues of conservation of Los Catios, as explained in the SOC report. We consider Los Catios' success is more significant because the danger listing of this property in 2009 was initiated by Colombia itself. Such exceptional listing proved Colombia's firm intent of better protecting the property, and today we witness the result of such determination of Colombia. The Republic of Korea fully supports the draft decision that removes this property from the danger list. Especially, we would like to commend the Colombian government's excellent practices of communication with the indigenous community, and we look forward to the communication process being properly documented. It will provide precedent and good practices for other state parties in similar circumstances. Also, the Republic of Korea would like to encourage Colombia to continue its effort for better conservation of this World Heritage and contribute to this committee by sharing its experiences with other state parties. Thank you. Thank you. Now Finland and then Germany. Madam Chair, in 2009, the State Party of Colombia itself requested for inscription of the property on the list of the World Heritage in danger in order to encourage national and international assistance and to support required to address the severe threats affecting the property. Since then, the State Party has worked resolutely in order to improve the state of conservation of the property. Finland wants to express its sincere congratulations to the State Party for the corrective measures achieved and the wise manner that the in-danger listing mechanism has been applied. In our view, Colombia has shown a great commitment to implement the World Heritage Convention and its operational guidelines. While the state of the conservation of the property has significantly improved, it is very important that the State Party will maintain its efforts in order to ensure that this success story will have a happy end. Finland supports the draft decision to remove Los Catios from the list of the World Heritage in danger. Thank you, Madam Chair. Germany. Thank you, Madam Chair. Germany joins the other speakers in congratulating Colombia for its immense efforts and the results achieved for the conservation of Los Catios National Park, which enables us today to remove Los Catios from the list in danger. This is a great success and demonstrates that strong commitments by a state party and more than business as usual are needed to reverse negative trends. Colombia at the time of danger listing stated that they see the danger list as a supportive tool to strengthen the management and not as a punishment. We learned from our Colombian colleagues that this has lifted up the support by all levels of government and especially the local communities. And we would like to congratulate Colombia on this wise step and ask them to share these experiences with other states parties.
for a better use of this important instrument of the Convention. Of course, Germany is more than happy to support the draft decision. Congratulations again. Please keep up the successful work and felicitaciones a Colombia. I have the impression that all speakers want to congratulate Colombia. May I propose that firstly we adopt the draft decision? That would be helpful. And afterwards, everybody can congratulate Colombia. Yeah? Yeah, fine. So, that means I now invite you to adopt the draft decision 39,7a.19 concerning this property. And I ask, of course, the rapporteur, have you received any amendments? Thank you, Madam Chair. No, I haven't received any amendment. Thank you. Wonderful. No amendments? Yeah. And that means I declare decision 39,7a.19 adopted. And I say congratulations. May I congratulate on behalf of all those who wanted to speak, and you do it then individually. So let me express officially, on behalf of the World Heritage Committee, and in my own name, of course, my sincere congratulations to the State Party for achieving this crucial milestone, and it is a milestone, in the life of this property. No doubt that this should also be seen as an encouragement to all other state parties with properties on the list of World Heritage in danger. Congratulations. And now, of course, Colombia has the floor. Gracias, señora Presidente. Señores miembros del comité, quisiera en nombre de Colombia agradecerles por esta aprobación de sacar este bien de la lista en peligro. Como esta fue una excepción dentro de lo que se hace en este comité y fue nuestro propio país quien pidió que se pusiera este bien en la lista en peligro y ahora lo hemos reconocido, todos han reconocido el esfuerzo que se ha hecho para que salga la lista en peligro. Aquí con nosotros está la persona que desde el principio ha gestado esta labor y yo quisiera pedirle a Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, que ella saludara al comité. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, señora presidenta, y a todos los países del comité, a la UICN, por supuesto. A partir de la decisión de la inclusión de la lista de patrimonio en peligro, el Estado colombiano inició la implementación de lo que nosotros denominamos un plan de choque, de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial, que permitiera enfrentar las amenazas que existían sobre el Parque Nacional y se dieran los lineamientos para retirar el parque de la lista en peligro con la mayor celeridad posible. El plan contenía una propuesta sobre las acciones que debían implementarse para lograr el estado de conservación deseado, enfrentando las amenazas que existían sobre su valor universal excepcional y movilizando a todas las entidades estatales competentes y principalmente a la comunidad local compuesta por grupos de indígenas, afrocolombianos y pescadores. Como resultado de la implementación del mencionado plan, las visitas recibidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en los años 2011 y 2015, con el fin de evaluar el avance en las estrategias para controlar y mitigar las amenazas reportadas en el sitio, obtuvieron resultados sumamente satisfactorios en todos los aspectos contemplados en el diagnóstico inicial.
Hoy, 5 años después, vemos en retrospectiva que tal como se pensó inicialmente, al enfrentar con claridad la verdadera situación del parque y aplicar el verdadero sentido de la Convención de Patrimonio de la Humanidad, el Estado colombiano no solo tomó la decisión política de solicitar la inclusión del parque en la lista de patrimonio en peligro, sino también la clara determinación de que haría todo el esfuerzo requerido para enfrentar los problemas y buscar solucionarlos. Esta acción se constituyó en una oportunidad que ha brindado grandes beneficios para proteger no solo nuestro patrimonio natural, sino también para fortalecer la apropiación y la solidaridad de parte de las comunidades dentro y alrededor del Parque Nacional y de los colombianos en general. Sea esta la oportunidad para agradecer el permanente apoyo del Centro de Patrimonio Mundial y de la UICN en todo este proceso. Su orientación y seguimiento al plan de acción fueron fundamentales para lograr que hoy día los catíos haya superado las amenazas que lo presionaban años atrás y tenga ahora las herramientas para enfrentar los retos que indudablemente tenemos de aquí en adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Estamos muy contentos. Ich glaube, wir erleben zurzeit einen ganz besonderen Moment. Und dieser Moment bedeutet ja nicht nur für Kolumbien, dass sie glücklich sind, dass diese... No interpretation? No, so I start again. Wir erleben zurzeit einen ganz besonders glücklichen Moment. Und ich glaube, dass es nicht nur für Kolumbien von großer Bedeutung ist, dass diese Welterbestätte jetzt nicht mehr auf der Liste der Gefährdungen, der roten Liste sich befindet, sondern wir sind eine große Familie. Und wir teilen als Welterbefamilie diese Freude mit Ihnen. Wir erfahren aber auch in diesem Moment ganz hautnah die Kraft der Welterbekonvention. Und wir spüren, was es bedeutet, wenn man alle Anstrengungen unternimmt. Und damit haben Sie in der Tat ein Beispiel gegeben, was alle anderen nicht nur ermutigen soll, sondern ich hoffe, Sie finden viele, viele Nachfolgerinnen und Nachfolger, die Ihnen dieses Beispiel zeigen. Es lohnt sich. Und ich sage auch zu unseren Advisory Bodies, zur IUCN, es ist gut, solche Berater an der Seite zu haben. Alles Glück für die Zukunft. Und nun, and now we have item 7A, culture, and I start with pardon? No answer? Oh, sorry. I now invite Mr. Cesar Moreno Triana to read the list of the natural properties inscribed on the list of World Heritage in danger located in Latin America and the Caribbean region, for which the reports are proposed for adoption without discussion. You have the floor. Thank you. Thank you, Madam Chair. The following two natural World Heritage properties from the Latin America and the Caribbean region and the relevant draft decisions will be adopted without discussion. Belize Barrier Reef Reserve System in Belize. Draft decision in document 39com 7A18, page 29 for the English version and page 30 for the French version. Rio Plátano Biosphere Reserve in Honduras. Draft decision 39com 7A20. Page 37 for the English version and page 39 for the French version. Thank you, Madam Chair. Thank you very much. If there's no objection from the committee on those state of conservation reports, I declare the decisions read out adopted. Yes. And now I can start with 7A culture, Africa. Yeah, fine.
No cultural property of the African region inscribed on the list of World Heritage in danger is proposed for discussion this year. I will therefore invite Ms. Isabel Anatole Gabriel to read the list of properties for which the reports are proposed for adoption without discussion. You have the floor. Merci Madame la Présidente. Les rapports dont les projets de décision sont proposés pour adoption sans discussion sont pour les suites suivantes. Tombouctou au Mali, il s'agit du projet de décision 39,7A 21. La tombe des Askia au Mali également, il s'agit du projet de décision 39,7A 22. Et les tombes des rois de Buganda à Kasubi, en Ouganda, il s'agit du projet de décision 39,7A 2. Thank you very much. Yeah. If there is no objection from the Committee on the State of Conservation reports, I declare the decisions read out adopted. And now, I will now invite Mrs. Nada Al-Hassan, Chief of the Arabic States Unit of the World Heritage Center, to present the other reports on the state of conservation of the cultural properties located in the Arab States region and opened for discussion. You have the floor. Je vous remercie, Madame la Présidente. Avec votre permission, je souhaiterais faire une brève introduction sur la situation générale du patrimoine irakien avant d'aborder le site d'Assour. En Irak, la situation actuelle des zones occupées par des groupes armés fait, outre les graves atteintes aux êtres humains, aux citoyens irakiens, fait que l'intégrité du patrimoine culturel situé dans ces zones est sérieusement menacée. Parmi les 4 sites du patrimoine mondial de l'Irak, Hadar Ashur ont souffert des destructions, alors que le site archéologique de Samarra a été touché par des actes de vandalisme, en particulier sur le symbole du site, le minaret du IXe siècle en spirale, Al-Malawiya. La citadelle d'Erbil a quant à elle été épargnée jusqu'à présent. Pour ce qui est des sites inclus dans la liste indicative de l'Irak, le site assyrien à Nimroud, que vous voyez sur l'écran, a été sérieusement endommagé suite à des destructions intentionnelles à l'explosif du palais d'Ashurna Spiral II, ainsi qu'au saccage de bas-reliefs et de sculptures, comme vous le voyez. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La cité ancienne de Ninive, inscrite sur la liste indicative de l'Irak, a également été endommagée avec plusieurs sculptures détruites intentionnellement. Diapo suivante, s'il vous plaît. D'autres sites de haute importance historique ont également été touchés, notamment le tombeau de Jonas à Mossoul, diapo suivante, ou le mausolée de l'imam Dour, complètement pulvérisé. Un joyau architectural du Xe siècle, Xe siècle, ont été totalement détruits à l'explosif. Le site archéologique de Khorsabad, une des capitales de l'ancien empire assyrien, a aussi subi des destructions par les groupes armés. Le musée de Mossoul a été saccagé et plusieurs sculptures provenant notamment des sites du patrimoine mondial de Hatra, des sites de Khorsabad et Balawat ont été détruites. Enfin, d'autres sources rapportent qu'au moins 19 autres bâtiments importants, essentiellement des mausolées et des lieux de culte, ont été endommagés ou entièrement détruits. L'UNESCO et ses partenaires ont engagé des actions visant à répondre à la situation critique dans laquelle se trouvent ces sites sur la base de la réunion d'experts qui s'est tenue au siège de l'UNESCO le 17 juillet 2014 et à laquelle l'ICOMOS et l'ICROM avaient participé. Ceci a conduit à l'adoption d'un plan d'intervention d'urgence pour la sauvegarde du patrimoine culturel en Irak. 2 projets pour la mise en œuvre de ce plan d'action sont en cours de lancement. Ils sont financés par les gouvernements du Japon et de la Norvège, tandis qu'un autre projet est en cours d'élaboration et sera financé par le gouvernement italien. Madame la Présidente, l'ICOMOS souhaiterait faire une intervention sur la situation en Irak. Merci. Thank you. I would like to give the floor to the advisory body. Thank you, Madam Chair. ICOMOS acknowledges with regret
that armed conflict continues to damage and threaten Iraq's cultural heritage and militates against conservation activities. ICOMOS supports and would be pleased to contribute to the Emergency Response Action Plan for the safeguarding of Iraq's cultural heritage. ICOMOS has some specific comments with respect to the individual sites. Thank you, Madam Chair. Avec votre permission, je continue donc l'état de conservation du site d'Assour en Irak. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le rapport sur l'état de conservation de Assour, Qal'at Sharqat en Irak se trouve dans le document 7A à la page 42 en anglais et à la page 44 en français. Au mois d'août dernier, suite à l'occupation d'une partie du site par des groupes armés, des frappes aériennes menées par les forces irakiennes ont endommagé l'édifice de la mission archéologique allemande ainsi que le mur d'Assour, tout en détruisant la structure en verre qui abritait le cimetière royal. Le bien étant situé encore à ce jour dans la zone de contrôle des groupes armés, les menaces qui pèsent sur lui sont réelles, mais il est très difficile de recueillir des informations exactes quant à son état de conservation. Une analyse de la situation par image satellite devrait être réalisée à cet effet. Il est essentiel de faire une évaluation de l'état de conservation du bien dès que les conditions de sécurité le permettront. Le projet de décision est soumis à la page 43 en anglais et à la page 45 en français. Madame la Présidente, l'ICOMOS souhaiterait prendre la parole, s'il vous plaît. Thank you. Yeah. Now I invite the committee members. No, ICOMOS? Thank you, Madam Chair. ICOMOS shares the concerns expressed about the occupation of parts of the Ashur World Heritage property by armed groups and that the site is within an area controlled by ISIL. Notwithstanding the lack of specific information, ascertained and potential danger to the outstanding universal value of the property is apparent. Once security conditions allow access to the property, rapid assessment should provide the basis for well-informed conservation proposals which respond to the desired state of conservation. ICOMOS therefore considers that the preparation of a desired state of conservation is therefore an important priority action which can proceed despite the current situation. Thank you, Madam Chair. Thank you. Now, it's up to the committee members to give their comments. Are there any comments? Turkey? Well, Turkey, you have the floor. Thank you, Madam Chair. I am one of the eyewitnesses of the situation evolving, the destructive situation evolving adjacent neighboring countries around Turkey. I personally worked in Iraq in 2007 together with friendly countries, archaeologists and diplomats and United Nations. We have reopened the Mosul Museum to the world and we were very optimistic about the future. Madam Chair, what is happening is not only a human tragedy, but it is also equally appalling and criminal, threatening global civilization. So Turkey, not only because it's a neighboring country, not only because it's a founding party to United Nations conventions, but also because as a nation and state which shares common culture with those adjacent territories and countries, we understand the suffering, and we obviously are not going to compare the value of human lives, but the ongoing assault targeting human civilization and world heritage is just another complementary evidence that we have to unite for action, unite for results. So Turkish government treats all the historic assets and properties in those countries as its own, and we have the same national legislation
currently being enforced to those which are subject to devastation and smuggling and illicit trafficking. Our customs authorities, security authorities work hand in hand with international community, obviously together with UNESCO, for effective global action. Thank you, Madam Chair. Thank you. Now Germany and then Philippines. Thank you very much, Madam Chair. My delegation fully supports what has been said by the distinguished delegate of Turkey. Germany is very much concerned about the situation in Hashur. We deeply regret that we cannot do anything at the moment. The German Archaeological Institute had to leave the site due to security reasons. The premises are occupied by armed groups. We do hope that it would be possible for our experts to return as soon as possible to the site in order to organize targeted assistance, and we hope that we could do that with other committee members. Thank you very much. Thank you. Philippines, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Like the delegations from Turkey and Germany, we deplore that conflict and violence require us to retain so many cultural sites, especially in the Arab region on the World Heritage List. In danger. Culture is increasingly becoming the target of extremists, and this is precisely the adoption of the Bonn Declaration. We note, however, that while the committee can discuss and make decisions on these properties, only the cessation of hostilities can normalize the situation in respective countries, and this lies beyond the mandate of this committee. Our delegation suggests that we must prepare and determine committee support to such properties in post-conflict scenarios, when there will be need to send technical support and advice to possibly rebuild destroyed World Heritage sites. We are reminded of the experiences of reconstruction of various sites in other regions, particularly here in Europe, after conflict situations, which may become very relevant for the sites that are currently affected by the conflicts. Thank you, Madam Chair. Thank you. And now Lebanon. Merci Madame la Présidente. Cette situation tragique que connaît le patrimoine irakien et le peuple irakien en général est une situation qui malheureusement est généralisée dans plusieurs pays arabes, que ce soit en Syrie, au Yémen et dans des situations peut-être un peu moins dramatiques en Libye et dans d'autres pays. Que peut faire le comité dans ces situations-là? Nous avons des responsabilités. Et ces responsabilités, aujourd'hui, il faut être clair que ce qu'on peut faire, c'est essentiellement un travail de préparation. Un inventaire des destructions, inventaire de ce qui reste, inventaire de comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir. Ensuite, la formation des professionnels pour essayer de sauver ce qu'on peut sauver, pour essayer de protéger ce qu'il est possible de protéger. Et puis ensuite, une formation dès maintenant pour l'avenir. Plus que ça, malheureusement, nous ne pouvons pas faire plus. Nous pouvons évidemment regretter tous cette tragédie terrible qui touche non seulement le patrimoine, mais toute la mémoire des peuples de la région, toute l'histoire des peuples de la région. Et qui touche également un berceau de l'humanité, un berceau de la culture de l'humanité. Il faut simplement faire notre travail de façon un peu méthodique, de façon comme de bons élèves, c'est-à-dire faire l'inventaire, travailler des choses techniques. Ça peut paraître dérisoire, mais c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui et c'est notre façon de participer à la protection du patrimoine et à sa revitalisation. Merci. Thank you. There are no more comments. Are there any comments of the state parties or other observers? No. Oh, who? The secretary. Yeah, please. The secretary has the floor.
Merci Madame la Présidente. Juste pour répondre à la suggestion de la délégation du Liban, je voudrais souligner que le plan d'action pour la sauvegarde d'urgence du patrimoine irakien élaboré par l'UNESCO avec les organes consultatifs et d'autres partenaires prévoit exactement les points soulevés maintenant. Documentation, inventaire, documentation par image satellite que le projet japonais va financer, formation aussi pour le trafic illicite que le projet norvégien va financer et donc aussi, je veux dire, c'est exactement dans cette lignée que nous travaillons. Je vous remercie. Thank you. Now we could adopt the draft decision 39.7a.25. And of course I ask the rapporteur, have you received any amendments on the draft decision proposed? Thank you, Madam Chair, but I haven't received any amendments. Thank you. Thank you. So I declare decision 39.7a.25 adopted. And now it's the next point, 26. Mrs. Nada Al-Hassan, you have the floor. Je vous remercie, Madame la Présidente. Le rapport sur l'état de conservation de la ville archéologique de Samarra en Irak se trouve dans le document 7A-AD, à la page 43 en anglais et 45 en français. L'État partie nous fait savoir que plusieurs attaques perpétrées par des groupes armés ont causé des dommages, souvent mineurs, dans plusieurs parties du bien. D'autres sources rapportent qu'en novembre 2014, une bannière noire a été déployée sur le minaret en spirale de la Grande Mosquée. En mars 2015, une partie du minaret et des murailles d'enceinte ont été recouvertes de graffitis de peinture. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le Centre du patrimoine mondial a consulté un expert en conservation des peintures murales et transmis une note technique de recommandation pour le traitement de ces graffitis aux autorités irakiennes en avril dernier. Le Centre du patrimoine mondial exprime sa préoccupation quant à tout acte qui pourrait transformer un site du patrimoine mondial en cible militaire. Le bureau de l'UNESCO pour l'Irak s'apprête à mettre en œuvre un projet visant à assurer la conservation et la gestion de la grande mosquée de Samarra et de son minaret, et qui font partie du site du patrimoine mondial de Samarra. Outre l'évaluation de l'état de conservation du bien, le projet devrait permettre de renforcer les capacités des autorités nationales et locales sur la base d'une sauvegarde holistique du patrimoine culturel, en particulier celui faisant face à des risques. Le projet de décision vous est soumis à la page 45 en anglais et 47 en français. Et l'ICOMOS souhaiterait à nouveau prendre la parole, s'il vous plaît, Madame la Présidente. Thank you. And now the advisor bodies. Thank you, Madam Chair. ICOMOS has little to add to the excellent report from the World Heritage Centre. We continue to share the concerns expressed about the damage which has occurred to significant structures within the property, and we support and would be happy to contribute to the Emergency Response Action Plan for safeguarding Iraq's cultural heritage. Thank you, Madam Chair. Thank you. Now, any more comments? Committee members, state parties, other observers? No. Let's meet. We could adopt the draft decision 39.7a.26. Mr. Rapporteur, have you received any amendments? Thank you. No, I haven't received any amendment. Thank you. Thank you. I declare decision 39.7a.26 adopted. Thank you. And now I suggest that we discuss first the state of conservation of the 6 properties located in the Syrian Arab Republic, together with the general decision, and that we come back to the adoption of the individual decisions afterwards. Yeah. Mrs. Al-Hassan, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Je commencerai donc avec l'ancienne ville de Damas et également en rappelant la tragédie humanitaire en Syrie depuis 2011.
Le rapport sur l'état de conservation de l'ancienne ville de Damas en Syrie se trouve dans le document 7A, à la page 51 en anglais et 54 en français. En plus des dommages signalés en 2014 et qui avaient affecté les mosaïques de la mosquée des Omeyyades, restaurées depuis par la direction des antiquités et de musées de Syrie, qui se trouve dans la diapo d'après, s'il vous plaît, la citadelle et plusieurs bâtiments historiques, dans son rapport détaillé sur l'état de conservation, l'État partie indique des dommages liés à des tirs de mortier sur plusieurs bâtiments, comme on voit ici, y compris sur la tour ayoubide nord-ouest de la citadelle et sur des bâtiments situés dans des faubourgs historiques formant la zone tampon du bien. Ces dommages ont été également confirmés par d'autres sources. Diapo suivante, s'il vous plaît. Next slide, please. Voilà, vous voyez ici les mosaïques qui ont été affectées et puis restaurées depuis. L'État partie indique avoir pris plusieurs mesures préventives conformément au plan d'intervention d'urgence fourni par le Centre du patrimoine mondial en décembre 2013. À Damas, il est très important de garantir le fait qu'aucun élément architectural de grande hauteur ne soit utilisé à des fins militaires et que les mesures de prévention contre les incendies soient scrupuleusement mises en œuvre afin d'éviter la même dévastation qu'il y a eu dans les souks d'Alep et dans la mosquée d'Omeyyades d'Alep. Le projet de décision vous est soumis à la page 53 en anglais et 56 en français. Ok, donc je poursuis avec les 5 autres sites. The decision has to be adopted. Ok, all right. Donc voilà. So. We will first adopt the decision 39,7A.30. Yeah? Yeah. Yeah. And my usual question to the rapporteur. Thank you, Madam Chair, but I haven't received any amendment on this decision. Thank you. Thank you. That means I declare decision 39,7A.30 adopted. Yeah. And now you could continue. L'ancienne ville de Bosra en Syrie. Ah. Thank you. Well, le rapport sur Syrian, you will make the presentation, I think. Yeah, please. Thank you, Madam Chair. Le rapport sur l'état de conservation de l'ancienne ville de Bosra en Syrie se trouve dans le document 7A à la page 54 en anglais et 56 en français. L'État partie indique que des combats avec des groupes armés qui ont pris le contrôle du bien le 25 mars 2015 ont causé des dommages mineurs aux structures historiques, ainsi que le pillage entier du musée du site. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le rapport indique que grâce à la coopération entre les représentants des communautés locales, un accord a été conclu pour geler les combats au sein du bien et permettre aux professionnels de la direction des antiquités et des musées de Syrie de travailler dans la citadelle et dans le théâtre romain que vous avez vu auparavant. Le rapport de l'État partie indique qu'en septembre 2014, les services de la Direction générale des antiquités, c'est une erreur de date, donc récemment en mai 2015, les services de la Direction générale des antiquités ont pu accéder à certaines parties du bien et évaluer les dommages signalés. Ils ont pu constater des dommages supplémentaires, y compris beaucoup de fouilles illégales et des constructions abusives. Le projet de décision vous proposant de maintenir Bosra sur la liste du patrimoine mondial en péril est soumis à la page 55 en anglais et 58 en français. Merci, Madame la Présidente. Thank you. And now I invite you to adopt the draft decision 39,7A.30
31. And I ask the rapporteur, have you received any amendments? Thank you, Madam Chair. I haven't received any amendment on this decision. Thank you. I declare decision 39.7a.31 adopted. And please continue. Le site de Palmyre en Syrie. Le rapport sur l'état de conservation du site de Palmyre en Syrie se trouve dans le document 7A, page 56 en anglais et 58 en français. L'année dernière, le bien avait fait l'objet de tirs de mortier dans plusieurs structures antiques, y compris dans le temple de Bel que vous voyez à droite de votre écran. Il a fait l'objet d'utilisation à des fins militaires et à la construction de nouvelles routes dans la zone archéologique, de vols de pas moins de 60 bustes funéraires dans les tombeaux de la nécropole. Diapo suivante, s'il vous plaît. Next slide, please. Depuis la distribution du rapport sur l'état de conservation de Palmyre, de nouvelles informations nous sont parvenues. Le 21 mai dernier, les groupes armés ont pris le contrôle du site et occupé le musée de Palmyre. Les services de la direction des antiquités et des musées ont évacué les objets du musée de Palmyre qui étaient transportables. Donc les objets volumineux ou lourds qui sont restés dans le musée sont toujours là et on pense qu'ils ont été saccagés. Selon les médias, en prévision d'une riposte du gouvernement syrien, les groupes armés auraient miné le site archéologique. Signalons que les images satellites de nos confrères UNITAR et UNOSAT, donc le programme des Nations Unies pour les images satellites, qui nous a fourni cette image, et datant du 4 juin 2015, ne relevait aucun dommage majeur suite au combat, ce qui n'exclut pas que le site soit en grand danger aujourd'hui. Le projet de décision vous est soumis à la page 57 en anglais et 60 en français, et comme les autres sites syriens, il propose le maintien de ce site, de ce bien, sur la liste en péril. Merci, Madame la Présidente. Thank you. I now invite you to adopt the draft decision 39.7a.32 and ask the rapporteur. Thank you, Mrs. Chair. I haven't received any amendment. Thank you. Thank you. And I declare decision 39.7a.32 adopted. Please continue. Merci. L'ancienne ville d'Alep. Le rapport sur l'état de conservation de l'ancienne ville d'Alep en Syrie se trouve dans le document 7A, page 58 en anglais et 60 en français. Depuis la distribution du document que vous avez entre les mains, de nouvelles informations nous sont parvenues. L'État partie a pu accéder à une partie du site en mai 2015 et a en évalué certains dommages. Il a pu constater la destruction, bien sûr, de nouvelles parties du bien, comme l'église des 40 martyrs. Le rapport de l'État partie, ainsi que d'autres sources, indique que, depuis le rapport sur l'état de conservation de 2014, de nombreux bâtiments historiques ont été endommagés à Alep ou ont été partiellement détruits. Notamment, ceci a eu lieu par des bombes détonnées dans des tunnels sous le centre historique aux abords de la citadelle. Des éléments architecturaux et des objets ont été pillés de certains édifices historiques. Ces photos montrent la destruction de la mosquée des Omeyyades ainsi que la pulvérisation d'une partie des quartiers historiques entourant la citadelle. L'État partie indique que la Direction générale des antiquités de musée d'Alep a pris des mesures pour mettre en sécurité une grande partie des collections du musée national à Alep. En outre, le Centre du patrimoine mondial vient de terminer une étude documentaire exhaustive sur l'état de conservation d'Alep. En juin 2015, juste avant la tenue de ce comité, le Centre du patrimoine mondial a organisé une réunion internationale d'experts sur la reconstruction post-conflit dans le contexte du Moyen-Orient, et ceci avec le soutien financier du Centre régional du patrimoine mondial à Manama au Bahreïn. Une séance a été dédiée à l'ancienne ville d'Alep et plusieurs recommandations opérationnelles concrètes en ont résulté. Le projet de décision vous est soumis, page 60 en anglais et 63 en français, proposant le maintien d'Alep sur la liste en péril. Je vous remercie.
We could adopt the draft decision 39, com 7A.33, and I ask the rapporteur. Thank you, Madam Chair. I haven't received any amendment. Thank you. Thank you. I declare decision 39, com 7A.33 adopted. Please continue. Merci, Madame. Le crack des Chevaliers et Qalat Salah ad-Din. C'est un bien en série. On n'a aucune information sur Qalat Salah ad-Din, mais cette citadelle est isolée et donc on pense qu'elle n'a subi aucun dommage. Pour le crack des Chevaliers, le rapport sur l'état de conservation du crack des Chevaliers se trouve dans le document 7A à la page 60 et à la page 63 en français. Anglais et français. Le rapport indique que la direction des antiquités et des musées a mené une inspection technique du site le 1er mai 2014 afin de documenter les dommages et de définir un projet de restauration. Le rapport indique par ailleurs que l'État partie mène des actions de consolidation et de conservation d'urgence pour protéger le crack des Chevaliers, qu'on voit dans la diapo suivante. Next slide, please. Voilà. Comme recommandé par la réunion technique que nous avons organisée au mois de mai 2014 en collaboration avec l'ICOMOS et l'ICROM. Depuis la distribution du document, d'autres sources signalent que les travaux de restauration menés par le gouvernement syrien pourraient ne pas être en conformité avec les recommandations de la réunion technique mentionnée, car elles vont au-delà des travaux d'urgence et de prévention des risques. Ce problème sera abordé dans la décision générale. Mais le projet de décision pour le maintien de ce bien sur la liste en péril vous est soumis à la page 62 en anglais et 64 en français. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you. I would now invite you to adopt the draft decision 39, com 78.34, and I ask the rapporteur. Thank you, Madam Chair. I haven't received any amendment. Thank you. Thank you. I declare decision 39, com 78.34 adopted. Please continue. Les villages antiques du nord de la Syrie, ceci est le dernier bien syrien examiné aujourd'hui. Le rapport sur l'état de conservation des villages antiques du nord de la Syrie se trouve dans le document 7A à la page 62 en anglais et 65 en français. Ce rapport dresse la liste des dommages infligés aux biens dans 5 des 8 parcs archéologiques de ce site en Syrie, soulignant le fait que certains parcs ne sont pas accessibles en raison de la présence de groupes armés, notamment le site principal de Saint-Siméon que vous voyez à votre droite, est transformé en camp militaire, mais nous n'avons aucune image du bien aujourd'hui. L'État partie signale des dommages considérables dus aux fouilles illégales dans plusieurs parties du site, y compris à Sergilla, à l'utilisation d'engins lourds pour briser des pierres du site afin de les réutiliser pour de nouvelles constructions. Ceci, oui. Et à l'utilisation donc du bien pour abriter des populations déplacées. Ceci est Sirène, il faut retourner en arrière, je crois, non ? Il y a une erreur dans la diapo, désolée. Ces faits sont confirmés par le rapport donc, avec les images satellites d'UNOSAT de décembre 2014. Le projet de décision vous est soumis à la page 64 en anglais et 67 en français. Merci Madame la Présidente. Well, we could adopt the draft decision 39, com 78.35, and I ask the rapporteur. Thank you, Madam Chair. I haven't received any amendment. Thank you. I declare decision 39, com 78.35 adopted. We can continue. Je procède donc maintenant avec le rapport général et la décision générale concernant les biens syriens. Le rapport sur la Syrie vous est soumis à la page 64 en français et 64 en anglais et 67 en français dans le document 7A. Ce rapport fait état des dommages subis par les listes sur la liste indicative de la Syrie et par une série d'autres sites culturels historiques ainsi que par des musées.
Les dommages aussi dus aux fouilles illégales sans précédent sont reportés, notamment à Doura Oropos. Deux informations nouvelles sont à noter. La destruction partielle le 15 juin 2015 par bombardement du musée de Ma'arat el-Norman à Idlib. Ce musée abrite les mosaïques et d'autres objets en provenance des villages antiques du nord de la Syrie. Et la prise en étau par les combats du musée d'Idlib, qui abrite l'importante collection d'objets du site archéologique d'Ebla, inclus dans la liste indicative de la Syrie, connue pour les tablettes sumériennes qu'ont donné l'alphabet à l'humanité. Ce rapport détaille les actions de l'UNESCO et des organes consultatifs sur les plans diplomatiques, statutaires et opérationnels pour la sauvegarde du patrimoine syrien et notamment la mise en œuvre par notre bureau à Beyrouth d'un projet pour la sauvegarde du patrimoine syrien financé par l'Union européenne et qu'on met en œuvre en partenariat avec l'ICOMOS et l'ICROM et avec le soutien du Centre régional pour le patrimoine mondial au Bahreïn. Ce rapport émet également des recommandations qui s'appliquent à tous les biens syriens, qui sont reflétées dans le projet de décision. Notons en particulier l'appel à ne pas utiliser les sites à des fins militaires, à coopérer au niveau régional pour lutter contre le trafic illicite, y compris d'objets fouillés illégalement sur les sites archéologiques, et la recommandation demandant que toute intervention pendant le conflit soit limitée à des actions minimales d'urgence jusqu'à ce que la situation du pays permette des interventions réfléchies et programmées selon les standards scientifiques internationaux. Le projet de décision générale vous est soumis à la page 68 en anglais et 71 en français. Et avec votre permission, Madame la Présidente, l'ICOMOS souhaiterait prendre la parole. Thank you. And I see that Peru wants to make a comment. Peru. Oh, first ICOMOS. I see first ICOMOS. Gracias. Sorry. Después de Just a ICOMOS, moment, señora Presidenta. Could you please wait a moment? Après el ICOMOS. Gracias. After ICOMOS, yeah? Yeah, thank you. ICOMOS, you have the floor. Thank you, Madam Chair. ICOMOS would like to express its alarm and dismay at the scale of the damage that has been inflicted on the 5 World Heritage Sites of Syria, set out with stark clarity in the State Party's detailed reports and in other sources. Damage resulting not only from armed conflict, but from looting, deliberate destruction, as well as vandalism and illegal excavations. ICOMOS has contributed to various UNESCO initiatives related to the emergency safeguarding of cultural heritage, and is ready and willing to support the State Party with advice on remedial measures and documentation, and on the development of prioritized action plans and strategies for reconstruction approaches, just as soon as the situation in the country allows. In the more immediate term, ICOMOS, through its partnership with SIARC and in collaboration with local partners, hopes to engage with proposals to digitize the old city of Damascus as a detailed record that could form or might form the basis for future actions. Thank you. Thank you. And now Peru has the floor. Sorry. Muchas gracias, señora Presidenta. Estamos aprobando todas las resoluciones, todas las decisiones sobre la destrucción del patrimonio cultural de Irak y de Siria en el marco del conflicto armado, con el silencio del comité que expresa su profundo consenso sobre el texto de estas decisiones. Y yo quisiera, señora Presidenta, interpretar el silencio. Es en realidad un silencio que expresa una unánime voz alta y fuerte de condena a todos los actos de violencia, incluidos los actos de terrorismo, que están afectando el patrimonio cultural de Siria y de Irak. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su resolución 2199, ha expresado con claridad y con firmeza
su condena más enérgica a la destrucción del patrimonio cultural iraquí y sirio. Y ha expresado también nuestra preocupación compartida porque las agrupaciones terroristas estén obteniendo fondos del tráfico ilegal de bienes culturales, violando flagrantemente el derecho internacional y en particular la Convención de 1972. En este contexto, señora Presidenta, el Perú quiere expresar su convicción de que debemos reforzar el papel de la UNESCO dentro del sistema de las Naciones Unidas para que se tenga debidamente en cuenta en el manejo de los conflictos la dimensión cultural y sus efectos graves en la destrucción del patrimonio cultural de países como Irak y como Siria. Es indispensable también reforzar el papel de la UNESCO en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en el contexto de los conflictos armados, la protección del patrimonio y la salvaguardia de la diversidad cultural en las zonas de conflicto. Creo, señora Presidenta, que el silencio con el que otorgamos nuestro más absoluto consenso a estos proyectos de decisión también expresa nuestra voluntad política firme y enérgica de seguir luchando contra la devastación cultural en el contexto de los conflictos armados que hoy aquejan a la zona del Medio Oriente. Gracias, señora Presidenta. Thank you for your comment. I have several speakers on my list, but before I give Lebanon, Algeria, Portugal and Jamaica the floor, I would like to make a comment. Ich glaube, wir haben hier kein Schweigen. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Wir haben gestern mit der Bonner Erklärung und auch mit dem Unterstützen der Initiative der Generaldirektorin Unite for Heritage sehr deutlich gemacht, dass wir uns nicht hilflos fühlen, sondern dass wir wissen, was es bedeutet, wenn Kulturgüter in Konfliktregionen und bei terroristischen Auseinandersetzungen bedroht sind. Aber ich danke Ihnen allen sehr, dass Sie immer wieder darauf hinweisen, dass Sie nicht nachlassen in diesem klaren Bekenntnis zur Menschlichkeit, zum Schutz von Kulturgütern und das heißt auch zum Einstehen für unsere Werte und für die Zivilisation. Und deshalb glaube ich, sind diese Annahmen, die wir heute gemacht haben, diese Beschlüsse, die wir jetzt hintereinander gesetzt haben, auch von großer Bedeutung, weil in jedem dieser Beschlüsse wohnt die Kraft inne, dass wir aufstehen und deutlich machen, dass wir Terrorismus und Zerstörung nicht hinzunehmen bereit sind. Und deshalb haben auch die Generaldirektorin der UNESCO und ich für Deutschland gemeinsam mit dem Irak die Resolution bei den Vereinten Nationen vertreten. Und ich war sehr bewegt davon, dass sich die gesamte Staatengemeinschaft, wie auch Sie gestern bei der Bonner Erklärung dahinter gestellt haben. Wir brauchen diese starke Stimme und gerade in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, muss sie nach außen dringen. Und jetzt freue ich mich auf alle weiteren Wortmeldungen. Ich gebe Libanon das Wort. Merci, Madame la Présidente. Je remercie aussi le Centre du patrimoine qui a émis ce rapport exhaustif, concis et précis et qui a été cité par Madame El-Hassan, mais quand même triste. C'est triste ce qui se passe en Syrie. Mais la déclaration de Bonn que vous venez d'évoquer, Madame la Présidente, résume la situation et prend note des déclarations de toutes les instances concernées et les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et là, je voudrais insister et mettre en exergue le paragraphe 23 qui propose une solution pratique. Bon, je salue certainement la politique du silence qui vient d'être citée par Son Excellence l'ambassadeur du Pérou, mais dans cette partie du monde, il faut quand même une
politique musclée. Donc ce paragraphe 23 de la déclaration de Bonn recommande que le Conseil de sécurité de l'ONU analyse la possibilité d'introduire une dimension spécifique de la protection du patrimoine dans les mandats des missions de maintien de la paix. Je pense que ça, c'est la réponse à nos problèmes. Le Liban, qui accueille le plus grand nombre de réfugiés syriens, a pu, malgré la situation délicate qui en découle, endiguer le trafic illicite de biens culturels. Et là, permettez-moi de souligner l'apport de l'UNESCO en créant une antenne spécialisée au bureau régional de Beyrouth et qui est financée entre autres par la communauté européenne. Ce centre régional pour le patrimoine fait un travail exemplaire. Il mérite seulement une amélioration en effectifs et en moyens. Je vous remercie. Schön. Jetzt, now Algeria has the floor. Merci, Madame la Présidente. À la 37e session du Comité du patrimoine mondial à Phnom Penh, le comité a reconnu la nécessité d'inscrire les sites syriens sur la liste du patrimoine en péril. Nous avions espéré qu'ils seraient épargnés. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que la destruction n'a pas cessé, mais qu'elle s'est généralisée pour atteindre des proportions criminelles qui ont conduit le Conseil de sécurité à adopter une résolution condamnant la destruction du patrimoine et à adopter en même temps des mesures contraignantes pour lutter contre le trafic illicite. Malgré cela, les professionnels du patrimoine continuent à œuvrer sur le terrain. Ils ont mené des travaux de surveillance et de conservation, des travaux d'urgence, des travaux d'inventaire. Ils ont travaillé en collaboration avec les communautés locales pour sauvegarder le patrimoine, pour limiter les fouilles illégales et le trafic illicite. Des actions de l'UNESCO en collaboration avec d'autres États et des organisations internationales ont appelé à la sauvegarde d'urgence du patrimoine culturel syrien. Tout cela est fait dans des situations de conflit intenables. Des mesures sont prises. Il y a des collaborations intenses avec les organisations consultatives telles que l'ICOMOS, que nous encourageons et que nous remercions pour son engagement dans des conditions particulièrement difficiles. Madame la Présidente, la reconstruction post-conflit au Moyen-Orient est un des aspects des actions de l'UNESCO. Nous encourageons cette action et nous espérons qu'elle puisse avoir un effet positif lorsque tout cela aura cessé. Nous aimerions également, et la délégation algérienne aimerait, rendre un vibrant hommage aux professionnels du patrimoine qui continuent à assurer le service nécessaire à la préservation de leur patrimoine, à la préservation de leur mémoire. Merci, Madame la Présidente. Thank you. And now Portugal and then Jamaica. Merci, Madame la Présidente. J'ai attendu donc toute cette tragique litanie qui soit arrivée à sa fin pour faire un commentaire global. Comme nous l'avons constaté depuis l'ouverture de notre réunion, il y a 2 jours, l'action de l'UNESCO est aujourd'hui plus qu'indispensable, plus indispensable que jamais pour combattre la violence et l'extrémisme, quel qu'il soit. La destruction du patrimoine culturel a atteint une ampleur comme jamais vue et représente une nouvelle menace à la sécurité et à la stabilité internationale. L'adoption en février dernier de la résolution 2199 du Conseil de sécurité
représente un atout majeur dans l'approche de la communauté internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel et le combat au commerce illégal de biens culturels syriens et irakiens et leur restitution au pays d'origine. Sa mise en œuvre est une priorité et nous attendons à ce que l'UNESCO, avec ses compétences spécifiques, y contribue d'une façon déterminante. Plus de 4 années de conflits armés en Syrie, avec des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés et de déplacés, ce pays a perdu des immenses richesses historiques et culturelles. Le constat sur l'état de conservation des 6 biens du patrimoine mondial syrien est alarmant, en particulier l'ancienne ville d'Alep, comme nous l'avons vu. Nous saluons les efforts de tous ceux qui, tous les jours, s'engagent pour protéger le patrimoine culturel du pays dans des conditions qui se sont aggravées davantage avec la montée en puissance de Daesh. La prise de Palmyre par des groupes terroristes est le plus récent exemple de ces avancées tragiques, non seulement contre le patrimoine culturel, mais aussi contre la diversité culturelle et religieuse, contre les valeurs de paix, de liberté et de justice que nous partageons et contre les droits humains en général. Nous nous devons donc de continuer à nous engager dans la défense de l'histoire et de la vie humaine, que ce soit en Syrie, en Irak, en Libye, au Yémen ou ailleurs, là où les droits de l'homme et les valeurs universelles que nous partageons sont mises en cause ou même anéanties. Comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, vous-même, nous ne baisserons pas nos bras, nous ne céderons pas à la violence et à l'obscurantisme. Mais il faut évidemment trouver des façons concrètes de mettre en œuvre cette volonté que nous partageons. Et c'est là le problème, et c'est à ça que vous nous exhortez. Moi, deux suggestions. Une déjà, qui est contemplée dans le paragraphe 23 de la déclaration de Bonn, c'est la question des mandats des opérations de paix des Nations Unies et la possibilité qu'elles puissent inclure une dimension culturelle, c'est-à-dire une dimension de protection du patrimoine et des biens culturels. Une autre, ce serait poursuivre la logique de la résolution 2199 et donc élargir le champ d'application de cette résolution, la renforcer par des moyens de sanction. Ce serait par là une voie possible à renforcer, comme nous le souhaitons tous, la préservation du patrimoine culturel qui est historique, qui est le nôtre. Je vous remercie. Thank you so much. And now Jamaica and then Serbia. Thank you, Chair. It is regrettable that there is this similar vein of conflict that's rearing its ugly head in one region alone. Of course, we do not accept it, and I don't think silence is or should be seen as an indication that this is something that is at all acceptable. And I'm sincerely hoping that I'm not misunderstanding what was said earlier concerning silence on this matter. There was a suggestion earlier today, certainly coming from Jamaica, that sites that are exposed certainly to conflicts in Africa, that Jamaica expressed the hope, and we did point to the relevance and the timeliness of the Bonn Declaration, that these are the kinds of initiatives that will make a difference in situations like these. So we want to reiterate that position and to say, as far as possible, we collectively add our voices to try and end the unfortunate incidents concerning conflict. We suggested that UNESCO's voice will be especially key, and again, the reason that Jamaica had emphasized and supported the fact that the Director General was being asked to intervene in one of the cases presented earlier today. So we want to strongly state that we do support and agree that a collective voice is going to be important in these matters. Thank you. Thank you. Serbia. Je veux ajouter seulement quelques mots à cette tragique litanie, comme a été dit justement par notre collègue du Portugal. On a assisté aujourd'hui, disons, un exemple héroïque des bâtisseurs, des maçons
de Mali. C'est la réponse, évidemment, à toute la barbarie. Mais, en soutenant ce que vient de dire le représentant du Liban, de l'Algérie et du Portugal, je voudrais ajouter, sans être trop dramatique et sans dramatiser les choses, qu'on parle ici des proportions criminelles, on parle du terrorisme. J'ai peur, vraiment, je sens que cela, le bouleversement qu'il est au cours, peut atteindre les proportions bibliques et pas uniquement terroristes et criminels. Il faut donner aux choses leur vrai nom. Donc, cette onde migratoire inarrestable que nous avons, avec la destruction massive des biens matériels et culturels, c'est beaucoup plus que le terrorisme et beaucoup plus que la criminalité. Et l'UNESCO doit penser, dirais-je, dans ses coordonnées. Et aujourd'hui, avec les déclarations de Bonn, et je crois aussi avec ce draft decision qu'on devrait maintenant soutenir, l'UNESCO a montré de l'être à l'auteur du défi. Et je pense que l'UNESCO est la seule organisation dans le monde qui nous a resté pour pouvoir parler vraiment avec force et détermination, puisque les autres ont beaucoup perdu de leur crédibilité. Merci bien. Thank you. Pardon? Qatar, please, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Je serai bref. Je pense que nous ne pouvons qu'être d'accord avec tout ce qui a été dit par rapport à la situation dramatique dans ce pays. Je pense qu'on ne peut pas non plus pointer les responsabilités dans ce comité. Je pense que le rapport dont a parlé le secrétariat, le rapport des Nations Unies, pointe des responsabilités précises. Je pense que c'est à chaque partie de prendre ses responsabilités. Comme l'a bien dit notre cher ambassadeur de Serbie, l'UNESCO peut jouer un grand rôle dans ce domaine. C'est le rôle de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial. Malheureusement, c'est un pays arabe. Et notre sort dans le monde arabe fait que on ne cesse de parler de ce monde très riche en culture, mais malheureusement qui affronte actuellement des défis très importants. Donc c'est avec nous appelons à la sagesse de tous les partis pour que ces attaques contre la culture de l'humanité cessent. Merci, Madame la Présidente. Thank you. And now I have Vietnam. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'ai pris la parole pour répéter ce que le Vietnam a dit hier à l'issue de l'adoption de la déclaration de Bonn, mais simplement pour souligner qu'il y a ici, il n'y a pas de silence, mais c'est l'indignation. L'indignation qui se cache sous ce silence. On a vu avec une grande tristesse les photos que les organes consultatifs viennent de présenter sur l'écran. Mais malheureusement, si j'ai un souhait, simplement, j'aime bien que ce débat, soit préalable à l'adoption de la déclaration de Bonn. Je comprends très bien que l'agenda de Madame le directeur général ne lui permet pas de rester jusqu'à maintenant. Sinon, après avoir vu ces photos et après avoir écouté les présentations du représentant des organes consultatifs, on peut arriver à bâtir un moment fort, plein d'émotions,
pour souligner que nous n'acceptons pas ces actes de terrorisme et que nous devons faire tout ce qui est nécessaire. Et concrètement, c'est l'adoption de la déclaration de Bonn. Une fois de plus, j'aime bien remercier l'Allemagne et les partenaires impliqués pour cette bonne initiative. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you. Sénégal. Oui, Madame la Présidente, notre temps est très précieux ici, mais après ce qu'on a vu, il est tellement difficile de ne rien dire. Je pense que ce qui se passe là-bas, dans les pays arabes, ce qu'on a vu en début d'après-midi sur le Mali, pousse vraiment à l'indignation la plus forte et il faudrait que cela soit exprimé et relayé par tout le monde. Mais en même temps, après avoir vu le cas du Mali, nous sommes assez optimistes. Nous pensons que l'intelligence humaine est plus forte que la barbarie et c'est ce message d'espoir et d'optimisme que nous aimerions que tout le monde partage. Il ne faut pas que nous cédions à la désolation. Il faut relever la tête et continuer toujours à reconstruire. Merci. Thank you. Any more comments from the members of the committee? No? Then I'd like to give the floor to Argentina. Gracias, señora presidenta. Nuestra frustración, que todos la sentimos, puede ser un mensaje erróneo para mostrar que lo que quiere el terrorismo lo está logrando. Tenemos que pensar en positivo. La UNESCO hace lo que puede, nosotros aquí hacemos lo que podemos, pero aparentemente no alcanza. Las normas jurídicas con que contamos son insuficientes para prevenir y evitar la destrucción voluntaria del patrimonio. Las declaraciones como las de Bonn y las resoluciones de Naciones Unidas, que son muy positivas, no son suficientes. Hay que hacer lo que se puede con los mecanismos que tenemos y pensar en conjunto para prevenir, evitar, desalentar a los que participan y reprimir la destrucción del patrimonio mundial, que es un crimen contra toda la humanidad, incluidos los pueblos y las culturas de aquellos que las cometen. Por lo tanto, creemos que hay que convocar a una conferencia internacional o solicitar la reunión de todos los organismos internacionales involucrados para que pensemos en conjunto. Hay que adoptar nuevas normas. La Comisión de Derecho Internacional nos puede ayudar, la experiencia de la Corte Penal de Justicia de La Haya también. Tenemos mucha experiencia y tenemos que recurrir a los demás organismos para pensar en conjunto. No puede la frustración ser el mensaje que devolvamos porque si no va a seguir esta destrucción voluntaria. Muchas gracias. Thank you. Any other comments of the state parties? No. So I would like to give the floor to the... No? Who is it? Croatia. Thank you, Madam Chair. Just to be very brief, one cannot say other than definitely all what we heard is this destruction against human values and humankind and the heritage representing them, and that we are seeing today that UNESCO is definitely a great international cultural platform to mobilize expertise and financial resources, as we just have seen this noon at the great example of Mali, where the reconstruction was so quick and it was a very positive impact, and we do believe that it will happen with Syria and many other countries as well. Thank you. Thank you. And now Tunisia. Merci Madame la Présidente. En effet, on est tout simplement horrifié par ce qu'on vient de voir. On l'a été depuis un moment, depuis qu'on a su ce qui se passait dans ces pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Je voudrais dire ce que j'avais dit hier rapidement,
par rapport à la déclaration de Bonn, et on pourrait lui ajouter la résolution d'UNESCO. Je considère que cela est une bonne chose, une excellente chose, mais seulement ça reste malheureusement insuffisant. Mais que peut faire l'UNESCO? Il n'y a pas d'instrument juridique qui soit applicable et contraignant par rapport à ce qui se passe. Parce que, en fait, on ne peut plus se contenter maintenant de faire une déclaration. On ne peut plus se contenter de faire une résolution. Il faut faire autre chose. Il faut passer à des actions concrètes, des actions pratiques. Je penserai par exemple à ce que les représentations régionales de l'UNESCO puissent faire le relais, prendre le relais, essayer de mobiliser, essayer de faire des séminaires, des conférences. Je sais que dans certains pays, très bien, on a vu déferler des photos, et puis c'est tout. Un article ou deux dans le journal, et puis c'est tout. Il faudrait faire plus que ça. Il faudrait mobiliser, parce que ces gens-là sont en train de décimer une mémoire qui nous appartient à nous tous. J'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur des solutions qui soient plus pratiques, des solutions qui puissent amener effectivement à éviter le pire. Parce que le pire, ce n'est pas encore fini. C'est une déferlante. Cette barbarie est une déferlante. Je crains fort que la Libye ne puisse elle-même donc essuyer les mêmes méfaits que la Syrie et l'Irak sont en train de subir. Merci, Madame la Présidente. Thank you so much. Now I would like to give the floor to Morocco, and afterwards I would like to summarize the discussion. Yeah. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, malheureusement le terrorisme a pour objectif d'être universel. Il ne touche pas simplement une région déterminée. Et donc, la situation auquel se voit confrontée aujourd'hui aussi bien la région arabe que la région africaine risque de ne pas être des situations uniques. Madame la Présidente, la sauvegarde du patrimoine demande une prise de responsabilité de l'ensemble. Et la déclaration de Bonn appelle justement à cette prise de responsabilité. Maintenant, nous considérons que cette prise de responsabilité, il faudrait pouvoir la traduire en actes concrets. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes absolument déterminés à devoir affirmer notre capacité à le faire. Et je vous remercie. Thank you so much. Ich will das auf Deutsch machen und deshalb bitte ich Sie, may you use the headsets. Ich glaube, was der Unterschied ist zwischen der Diskussion gestern bei der Bonner Erklärung und der Diskussion soeben ist, wir stehen gemeinsam unter dem Eindruck dieser unter die Haut gehenden Bilder, der Fülle von Zerstörungen, dem Gefühl, dem ohnmächtig fast ausgesetzt zu sein und diese Massivität, die auf einem einstürzt, wenn man die Berichte hört. Und wir registrieren auch, dass dieses keine einmaligen Taten sind. Denn wir haben in unserem Gedächtnis, das geschah schon in Afghanistan und früher, wir haben heute Gäste hier gehabt aus Mali. Ich war tief bewegt auch von den Maurern, die die Mausoleen wieder aufbauten. Das heißt, Menschen, die Mut haben, die sich in dieser Situation mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, hineinbegeben. Und wir haben auf der anderen Seite gestern sehr politisch darüber diskutiert. Ich sage auch, wenn wir erst die Berichte gehabt hätten und die Bilder gesehen hätten und danach die Bonner Erklärung
verabschiedet hätten, hätten wahrscheinlich alle gesagt, ja, das ist die Antwort, die das Welterbekomitee heute gibt. Das liegt auf der Hand, das ist gut nachzuvollziehen. Manches ist eben auch einem Stück der Verfügbarkeit geschuldet. Und ich habe sehr gut verstanden, dass die Generaldirektorin heute nicht mehr anwesend sein konnte. Sie hat es mir erklärt. Auf der anderen Seite, sage ich einmal, war es politisch strategisch auch klug, gestern die Bonner Erklärung und auch Unite for Heritage in den Blick zu rücken. Denn ich habe heute mir die Presseauswertung geben lassen. Und ich bin außerordentlich beeindruckt, und ich möchte Ihnen das auch sagen, wie die Bonner Erklärung und unsere Diskussion von gestern, und ich bin überzeugt, auch die heutige Diskussion, in der Öffentlichkeit aufgegriffen worden ist. Und genau das wollen wir ja. Wir wollen nicht nur hier in diesem Plenarsaal diskutieren, sondern wir wollen die Botschaft nach außen tragen. Und wir wollen draußen aufrütteln. Und wir wollen deutlich machen, wir sind hier nicht hilflos, sondern wir können etwas tun. Und wir tun auch etwas. Und das ist auch etwas, was wir wirklich festhalten müssen für UNESCO, dass UNESCO nicht ruht an der Stelle, sondern immer wieder Unterstützung gibt. Und was ich für ganz wichtig halte, und das schließt jetzt nicht nur UNESCO ein, sondern auch alle Staaten, die sich diesem Gedanken verbunden fühlen, die gesamte Zivilgesellschaft, dass wir unsere Kräfte dafür einsetzen, präventiv tätig zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch verstärken müssen, in der Zukunft ein stärkeres Gewicht zu legen auf präventive Maßnahmen. Natürlich kann man sagen, wenn tatsächlich Welterbestätten zerstört worden sind, sei es durch Terrorismus, sei es durch andere Katastrophen, dann gilt es, sie wieder aufzubauen. Das ist richtig. Aber wir sagen auch, es ist nie die Authentizität, die eine solche Welterbestätte hatte. Und deshalb ist die Frage, was kann man präventiv tun? Was kann man tun, um bestimmte Kulturgüter, bei denen man es machen kann, in Sicherheit zu bringen, bei anderen über die Digitalisierung Hilfestellung zu geben? Und natürlich dürfen wir an dieser Stelle nicht ausblenden, dass, wenn es darum geht, Terrorismus zu stoppen, man das nicht mit Appellen tun kann, sondern dass dann gehandelt werden muss. Und hier ist dann auch die Erfordernis da, sich entsprechend zur Wehr zu setzen und Unterstützung vor Ort zu geben, wie das gerade auch im Irak geschieht. Aber dann die Länder, und deshalb haben wir in der Bonner Erklärung den Bogen weitergezogen als Irak, und das zeigen auch die Berichte und die Bilder jetzt, wie wichtig das ist, dass wir Syrien einbezogen haben, dass wir an Afghanistan gedacht haben, an all die Länder auch weiterhin denken werden, wo solche schrecklichen Taten zustande kommen, dass man diese Länder auch ganz konkret vor Ort unterstützt. Es ist angesprochen worden, Welterbe, das Thema, das Anliegen stärker im Bereich der Friedensmission zu verankern. Ich darf Ihnen sagen, dass ich gemeinsam mit der Generaldirektorin dieses Anliegen an die UN herangetragen habe, weil ich es auch wichtig finde. Und Frau Bokova ebenfalls. Ich glaube, hier ziehen wir wirklich an einem Strang. Und wir haben auch Erfahrungen ja schon gesammelt bei Friedensmissionen, dass dieses hilfreich ist. Hier muss man aufklären, hier muss man die entsprechenden Kräfte trainieren. Und eine Erkenntnis, die sich in der Politik zunehmend niederschlägt, ist, man darf nicht erst warten, bis Konflikte da sind. Man muss sehen, dass man schon im Vorfeld versucht, diese Konflikte zu vermeiden, aufzugreifen. Das Thema Konfliktbewältigung wird insgesamt wichtiger sein. Und ich möchte Sie alle bitten, das, was wir niedergelegt haben in der Bonner Erklärung, das, was Sie kennen von den Beschlüssen auf UN-Ebene, oder ich darf auch sagen, da wir uns hier in Deutschland, in Europa befinden, auch auf der europäischen Ebene, das muss auch vor Ort in den einzelnen Ländern umgesetzt werden. Und meine herzliche Bitte ist an Sie, diese Kraft, die wir aus dieser gemeinsamen
Vorgehen ziehen, dass wir wissen, keiner steht für sich allein, sondern es ist der gemeinsame Wille des Welterbekomitees aller Mitgliedstaaten der UNESCO und darüber hinaus global. Und da gibt es keinen Unterschied, wer wohin gehört, sondern wir wissen, wie wichtig es ist, hier für die Zivilisation, für unsere Werte einzustehen, dass Sie dieses auch mit all diesem Nachdruck, den wir heute in der Diskussion hatten, und ich will das in meinem Land tun und Sie tun das in Ihrem Land, denn wir brauchen eine Staatengemeinschaft, die aufsteht und alle Kräfte, die wir bündeln können. Ich möchte Ihnen sehr, sehr herzlich danken für dieses nachdrückliche Eintreten, für die Ziele, die wir uns gemeinsam gesetzt haben, auch für das, was wir in der Bonner Erklärung verabschiedet haben. Und ich glaube, wir hatten es heute nicht mit einem Schweigen zu tun, sondern es war ein lauter Aufschrei gestern und heute vom Welterbekomitee. Und dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Jetzt glaube ich, jetzt sind wir nach einer sehr kraftvollen, bewegenden Diskussion in der formalen Situation, dass wir noch eine Entscheidung treffen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt noch den Entwurf der Entscheidung 39 annehmen und ich gehe wieder ins Englische über. I now invite you to adopt the General Draft Decision 69, 7A.36 on all Syrian properties. Mr. Rapporteur. Thank you, Madam Chair. Yes, in fact, Turkey brought an amendment to this item of the agenda, and precisely on paragraph 8, in an amendment through which the World Heritage Committee launches an appeal Turkey suggests to replace that the World Heritage Committee launches an appeal to Syria's neighboring countries and to the International Committee with all member states. So, thank you. The other Turkey, will you please explain it, or you have the floor? Madam Chair, this is just an editorial amendment that we propose to comply with the wording of the Security Council resolution. We are all committed equally to the preservation, salvaging, defending of world heritage in those areas. Thank you. Thank you. So I think all agree with that. Oh, Portugal? Yes, Madam President, I don't have any problem with the resolution as redrafted by my Turkish colleague, but perhaps we should indicate État membre de quoi? Because the member states seems to be, unless in the paragraph before, which is not there, one can see clearly what is one talking about. État membre du comité, État membre de l'UNESCO, État membre des Nations Unies, État partie à la Convention. C'est seulement une demande de précision. Merci. Thank you. Turkey has the floor again. Madam Chair, Security Council Resolution 2199 reads all member states. So if you want to say all member states of the United Nations, that's fine with us. But it says in the Security Council resolution, it only says all member states. Well, in this case, state parties, all state parties to UNESCO. So we should say all member states of UNESCO? Yeah? Do you agree? My worry is if it stays as it is, it could be interpreted as the
member states of this committee. That is my concern. So, okay, it's fine, member states of UNESCO, state parties to the convention, or whatever, as long as you don't reduce the scope, which is the aim of the Turkish amendment, if I read it correctly. Thank you. I think it's clear when you write all member states of UNESCO, it's not only this, yeah, of course, yeah, good. Then we could now adopt, I declare decision 39, COM 7A.36 adopted as amended. Thank you. And thank you for this discussion as well. And now I would like to invite the Vice President, the Ambassador of India, to chair the further session. Thank you. Good afternoon, colleagues. And with that slight change, we move on to the historic town of Zabit in Yemen. And may I request Nada Al-Hassan to take the floor and present this property. Thank you. Thank you, Madam Chair. Comme pour l'Irak et la Syrie, je voudrais vous demander votre permission, Madame la Présidente, pour faire un petit aperçu de la situation du patrimoine culturel au Yémen avant d'aborder le site de Zabid. L'État partie, le Yémen, a soumis la semaine dernière un rapport sur la situation du patrimoine culturel bâti et mobilier, tout en soulignant la gravité de la situation sécuritaire, humanitaire, sanitaire et financière dans le pays. Le rapport fait état des nombreux dommages collatéraux subis par pas moins de 25 sites historiques au Yémen suite aux récents conflits armés, y compris les villes du patrimoine mondial de Sanaa et Zabid, sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Le centre historique de Saada, inscrit sur la liste indicative du Yémen, et la citadelle d'Al-Qahira de Ta'az, datant du XIIIe siècle, récemment restaurée par le gouvernement du Yémen, ont subi des dommages irréversibles, comme vous pouvez le voir tristement à nouveau sur les écrans. Le site archéologique sabéen de Ma'rib, un site archéologique du 2e millénaire avant Jésus-Christ, des plus importants de la péninsule arabique, également inscrit sur la liste indicative, a été endommagé au cours de la nuit du 31 mai dernier. Un rapport qui nous est parvenu hier fait état d'un autre bombardement récent du grand barrage de Ma'rib. Le site archéologique de la ville fortifiée pré-islamique de Barakesh a également subi des dommages. Au début du mois de juin, le musée national de Damar a été complètement détruit. Ce musée contenait quelques 12 500 objets, dont une partie provenait du site de Ma'rib. Depuis le mois dernier, le bureau de l'UNESCO à Doha travaille sur la documentation des dommages dans le pays en collaboration avec GovSi, l'entité en charge des musées des villes historiques du Yémen, ainsi qu'avec GOAM, l'entité qui est en charge des musées, des antiquités et des manuscrits. Grâce à une collaboration étroite également avec le Centre régional pour le patrimoine mondial au Bahreïn, le directeur adjoint de GovSi, M. Nabil Mounassar, ici présent, met en œuvre un projet de documentation approfondie pour le centre historique de Sanaa par système d'information géographique.
Aussi, un outil d'évaluation rapide des risques a été élaboré à l'intention des professionnels yéménites. Un cours de formation enregistré sur la documentation d'urgence et la gestion des risques du patrimoine culturel au Yémen est en cours de préparation par Ikram Athar à Sharjah en collaboration avec l'UNESCO. D'autres activités sont en cours, comme la préparation de la base de données d'experts nationaux et internationaux et de la documentation existante, de la même manière que nous travaillons dans les autres pays en conflit. Juste après la session de ce comité, l'UNESCO organisera une réunion technique à laquelle prendront part également l'ICOMOS et l'ICROM pour renforcer nos actions en faveur de la préservation du patrimoine au Yémen dans la crise qu'il traverse. Madame la Présidente, l'ICOMOS souhaiterait prendre la parole. Je vous remercie. Thank you very much, and may I now give the floor to ICOMOS. You have the floor. Thank you, Madam Chair. ICOMOS acknowledges that Yemen continues to endure political and socio-economic disturbances and expresses dismay at the recent escalation into conflicts which are affecting the people and the cultural heritage not only of World Heritage properties but other cultural sites, regrettably including the recent destruction of the Dhamar Museum. ICOMOS also acknowledges the commitment of the Ministry of Culture and its employees, the General Organisation for the Preservation of Historic Cities in Yemen, and the UNESCO office in Doha to the conservation of cultural heritage insofar as current circumstances permit, and is pleased to extend its support. Thank you, Madam Chair. Thank you, ICOMOS. And now, exceptionally, in keeping with the Rules of Procedure 22.7, may I now give the floor to Yemen. Yemen, you have the floor. Thank you very much. Thank Madam Chairperson, ladies and gentlemen. My country, Yemen, is suffering from terrible conflict situation, which is destroying everything on the land, including the human being. The war harmfully affected the nation memory, tangible and intangible, which is part of the human memory and civilization. A lot of heritage sites have been severely damaged, including the old city of Sana'a, historical town of Sa'da, and ancient dam of Marib, museums and citadel, and etc. The situation worsened in outbreak civil war between the parties in March 2013. Then the tough, violent intervention of our neighbor brother countries, which increased the killing and suffering of Yemeni people and important destruction. Since their incension in Marib, in March, airstrikes caused 2,800 people were killed, mostly civilian and women and children. 11,000 wounded, more than 1 million homeless and displaced, more than 25 million in dire need of urgent humanitarian assistance. 50% of them are at risk of famine and spread of malaria disease. More than 40 cultural heritage sites have been targeted. The all coalition countries are signatory members of 1972 conventions, as well Hague Convention 1954 and its 2 protocols. I believe all international organizations and all peace seekers will take all responsibilities and measures to stop this war. Ladies and gentlemen, we hope urgently this meeting calls for international campaign providing all necessary technical and financial assistance for protection of our heritage as a whole in my country. Ladies and gentlemen, we also hope that an emergency plan and long-term roadmap for the reconstruction and rehabilitation of all that been destroyed during this difficult time will be adopted.
including obligation of neighboring countries to prevent the movable cultural properties leakage across their borders. Finally, I would like to express my appreciation and thank for the Kingdom of Bahrain for hosting me during my stay in Bahrain, and for the Arabic Regional Center for supporting and assistance. UNESCO Doha also did the same, and World Heritage Center support and assist. Norwegian government for making available my participation here. I wouldn't forget also to thank very much the Federal Republic of Germany and outstanding German nation for always effective support in implementation of important projects contributing to development our country, including the cultural heritage. Thanks to all who contribute and participated in preparation of these activities in this meeting, hoping that meeting achieves its desired goals and pursues seriously output and decisions. We wish luck and success. Thank you. Thank you, Yemen. I will now invite World Heritage Committee members to express their comments. They do not. Qatar. Qatar, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Là, nous sommes en face d'un autre cas d'un pays arabe où on voit des problèmes qui causent des destructions. Là aussi, c'est un autre cas où on ne peut pas pointer une responsabilité claire. Donc, c'est très important d'appeler à la paix, d'appeler à ce que les esprits passent au dialogue. Je pense que c'est le message qu'on peut apporter à une situation comme ça. Je pense que le message le plus fort, c'est d'appeler tous les partis au dialogue, un dialogue constructif, déjà au sein même du peuple yéménite, un peuple de grande culture. Je pense que ce peuple intelligent doit se consulter, doit se mettre sur la table, et notre responsabilité ici, je pense que c'est d'appeler, de faire ce message. Merci beaucoup. Thank you very much, the Ambassador of Qatar. I would now invite Turkey to take the floor. Turkey. Thank you, Madam Chair. We would like to commend the State Party for its efforts, despite of difficult conditions and insufficient resources, particularly for the preparation of a national strategy for the preservation of historic cities, sites and monuments. And we hope that it will be adopted as soon as possible. We also agree that the difficult situation in the country requires an urgent call for the international community to support financially and technically for ensuring sustainable preservation of Yemenis World Heritage properties. We also hope that the State Party will start implementing the international assistance request on community participation program for better conservation process as soon as the security situation permits. Thank you. Thank you very much, Turkey. Are there any other committee members who wish to take the floor on this item? If not, I would then request the member states observers if they have a point to make. If not, the floor is then open to the observers. If not, then I will move on to of draft decision 39Com 78.37 concerning this property. I would like to request our rapporteur if he has received any amendments on the draft decision that has been proposed. Thank you, Madam Chair. I haven't received any amendments on this item of the agenda. Thank you. I'm
I'm sorry, Madam Chair, but I think that there has been a confusion. I made an introduction on Yemen, but I did not yet convey to the members of the committee the state of conservation report on Zabid. There is no general decision on Yemen. That's fine. Thank you. Our rapporteur has confirmed that he has not received any amendments. I will now request Madam Nada Al-Hassan to take the floor. Thank you. Thank you, Madam Chair. Je vais donc vous communiquer l'état de conservation de la ville historique de Zabid. Le rapport se trouve dans le document 7A, à la page 69 en anglais et 72 en français. L'État partie signale qu'il continue de souffrir d'importants troubles politiques et socio-économiques qui affectent la préservation et la mise en valeur du patrimoine à Zabid et au Yémen en général. Le ministère de la Culture, représenté par l'Organisation générale pour la préservation des villes historiques au Yémen, GOFSI, en collaboration avec l'Agence allemande de coopération internationale, GIZ, avait préparé un projet de politique nationale pour la préservation des villes, des sites et des monuments historiques 2016-2020 que la représentante de la Turquie vient de mentionner. Ce projet était favorablement accueilli par le Centre du patrimoine mondial, par l'ICOMOS et l'ICROM, et sa mise en œuvre a été arrêtée à cause du conflit, malheureusement. D'autres mesures de conservation ont été entreprises à Zabid. Néanmoins, l'État partie reconnaît que des progrès limités ont été faits en ce qui concerne l'état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la liste du patrimoine mondial en péril. En effet, l'État partie a récemment reporté une recrudescence des constructions illégales au sein du bien, favorisée par la faible gouvernance due à la situation politique du pays. L'État partie nous a récemment informé que le 12 mai dernier, la mosquée ottomane d'El-Bisha, dans les souks au sein de la zone tampon de Zabid, a subi des dommages suite au conflit. Le projet de décision qui vous est soumis à la page 71 en anglais et 74 en français propose le maintien du bien sur la liste du patrimoine mondial en péril. Madame la Présidente, l'ICOMOS souhaiterait prendre la parole. Merci. Thank you. And ICOMOS would like to take the floor. You have the floor. Thank you, Madam Chair. ICOMOS particularly acknowledges the commitment of the Ministry of Culture and its employees to conserve cultural heritage within the historic town of Zabid, despite extremely constrained circumstances. The preparation of the draft National Strategy for the Preservation of Historic Cities, Sites and Monuments 2016-2020, which has been prepared by the General Organisation for the Preservation of Historic Cities in Yemen, in collaboration with the German Agency for International Cooperation, is an important and welcome initiative. The strategic objectives of the strategy align with the Urgent Action Plan and with the desired state of conservation previously adopted by the Committee at 35 7A.23. It is now important that the national strategy be followed through with the proposed action plan. There has been some incremental progress directed at reversing the decline within the city and better engagement with local communities. Such grassroots approaches can ensure that communities are effectively involved in conservation works centred on the stabilisation and maintenance of traditional buildings. Preparation for such initiatives should proceed so that the action plan may be implemented rapidly as soon as circumstances allow. Thank you, Madam Chair. Thank you for that, ICOMOS. Colleagues, since we've already had a general discussion, I was about to say, since we've had a general discussion on Yemen, we could have perhaps moved to the adoption of the decision, but I can see that Germany would wish to take the floor. So, Germany, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair, for giving me this floor. Germany welcomes the commitment of the Ministry of Culture
And the progress, which is small, but there was still the small progress which has been made despite the difficult situation. We do hope that the German Agency for International Cooperation could resume the conservation measures in order to support the national strategy for the preservation of the historic cities, sites and monuments. A small part of the look of the Sabit has already been restored, and we are ready to assist the state party to develop the requested action plan for the implementation of the national strategy, which is a crucial tool for the sustainable development of the historic town of Sabit. Thank you, Germany. Would any other committee member like to take the floor? Algeria, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Nous constatons que l'État partie a fourni des efforts, même si ceux-ci ne sont pas de grande portée, mais dénotent de la volonté de protéger ce bien, Zabid, d'une importance particulière. Il est attendu du projet de politique nationale pour la préservation des villes, des sites et monuments historiques qui vient d'être évoqué par l'honorable délégué de la Turquie pour 2016 et 2020, d'engager des actions de conservation dans le cadre d'un plan d'action. La délégation algérienne, Madame la Présidente, voudrait saluer le soutien constant de l'Algérie, le soutien constant de la coopération allemande internationale à l'État partie, qui a collaboré à ce projet de politique nationale. Il est utile aussi de relever l'implication des populations dans un moment de fragilité politique et sécuritaire du pays. Toutefois, il est précisé dans le rapport que les objectifs stratégiques de la politique nationale de préservation comprennent des éléments d'un plan d'action d'urgence qui devrait être produit au courant de 2015 et qui nécessite des financements. Ce financement est sollicité par le Yémen pour Zabid depuis plus de 3 années. Il n'y a eu aucun écho de la part du comité pour soutenir cette demande du Yémen. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus qu'urgent de répondre à cette demande. Nous pensons qu'un accompagnement de l'État partie par l'UNESCO est indispensable. Quelle en sera la forme, les mécanismes? Peut-être faudrait-il penser à une réunion concertée entre le Centre du patrimoine mondial, les organisations consultatives et les États parties pour arrêter une démarche concertée et consensuelle. Merci, Madame la Présidente. Thank you very much, Algeria. I have 2 more speakers on my list, Philippines followed by Finland. Philippines, you have the floor. Thank you, Madam Chair, for giving us the opportunity to express our sentiment on this another critical site. The State Party Philippines is cognizant of the fragility of the situation of the State Party Yemen, the political instability and security situation of the country have substantially debilitated all conservation efforts. It's with this reality, though, that we commend the development of the implementation strategy of the Gulf Sea in cooperation with the German GIZ, which provides a roadmap for historic sites preservation. The scenario is a long and arduous journey, but the World Heritage Committee and its advisory bodies should continue to support the State Party Yemen through technical, financial, and educational programs, primarily to build the national confidence and fortify the moral fiber of the Yemeni people to gradually counter this instability and uncertainty. We thank you very much, Madam Chair. Thank you, Philippines. Finland, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Finland would like to join what was previously said by other committee members, that we are impressed that despite the difficult security situation, the State Party has been able to both deliver on a draft national strategy and work with preservation and community engagement in Zabid, which are both crucially important for maintaining the outstanding universal value of this site. Thank you. Thank you very much, Finland. If there are no more committee members who wish to take the floor on this item,
I will give a chance also to the states parties observers. If none from that category, I move on to the observers. You have the floor. Please identify yourself. Madame la Présidente. It's work. Madame la Présidente, Excellences, je voudrais apporter simplement un élément d'information concernant le site de Zabid. J'en ai suivi personnellement au départ son inscription et ensuite sa mise sur la liste du patrimoine en péril. Lors du dernier comité du patrimoine mondial à Phnom Penh, le ministre de la Culture du Yémen et le ministre des Affaires religieuses étaient présents et s'étaient engagés à faire en sorte que le plan d'aménagement qui avait été préparé par GTZ soit mis en œuvre et qu'il y ait des opérations de sauvegarde. Ensuite, il y a eu un accord entre la ministre de la Culture de Bahreïn et le ministre de la Culture du Yémen pour qu'une mission du Centre régional arabe pour le patrimoine mondial soit envoyée à Zabid. Il y a eu au total 3 missions et un projet pilote a été lancé. Malheureusement, les événements qu'a décrits ma collègue Nadal Hassen a montré qu'on n'a pas pu aller plus loin à ce stade. Mais je crois qu'il y a eu un vrai engagement. There was a real commitment from the Yemeni authorities. I went to Sana'a last year. I met the Prime Minister and he declared very strong, he gave very strong instructions to stop any illegal construction, and they changed the governor of the province in order to give more support for the protection of the city. Of course, the recent events and the situation of civil war that exists actually in Yemen doesn't permit to go further. Thank you, Madam President. Thank you very much. I will now give the floor to the Secretariat, Ms. Nada Al-Hassan. Merci Madame la Présidente. Je voudrais simplement répondre à la demande de la délégation d'Algérie qui suggère qu'il y ait un accompagnement de l'UNESCO et de ses partenaires pour le Yémen. Comme je le disais quand j'ai parlé du Yémen en général, nous prévoyons juste après ce comité une réunion comme celle que vous avez mentionnée, Madame Zadem, vers la mi-juillet que nous sommes en train d'organiser, justement à l'image des réunions d'urgence que nous avons faites pour la Syrie, l'Irak et la Libye dans le passé, le Mali, etc., avec nos partenaires institutionnels, y compris bien sûr les CROM, les COMOS. Et nous prévoyons aussi une session d'information pour les États membres de l'UNESCO qui sera présidée par Madame Bokova. Mais ceci est en cours de préparation et vous recevrez en tant que État membre de l'UNESCO des informations là-dessus. Je vous remercie Madame la Présidente. Thank you very much. Dear colleagues, I will now turn your attention to draft decision 39COM 78.37 concerning this property, and I would request our rapporteur to inform us whether he has received any amendments on the draft decision that has been proposed. Thank you, Madam Chair. In fact, I haven't received any amendment concerning this item of the agenda. Thank you. Thank you. If that is the case, I propose now to adopt decision 39COM 78.37. The decision is hereby adopted. I will now invite Mrs. Nada Al-Hassan to read the list of the cultural properties inscribed on the list of World Heritage in Danger located in the Arab region states for which the reports are proposed for adoption without discussion. You have the floor, Madam. Thank you, Madam Chair. Il s'agit de 3 propriétés. Abou Mena en Égypte, dont la décision se trouve à la page 50 du document 7A en anglais et à la page 52 du document 7A en français. Ensuite, il s'agit du bien lieu de naissance de Jésus, l'église de la Nativité et la route de pèlerinage, Bethléem, Palestine. La décision se trouve dans le document 7A AD, page 56 en anglais, 58 en français.
Le troisième bien est la terre des olives et des vignes, paysage culturel du sud de Jérusalem, bâtir Palestine. La décision se trouve dans le document 7A AD, page 59 en anglais, 61 en français. Merci Madame la Présidente. Thank you very much. If there is no objection from the committee on those state of conservation reports, I declare the decisions read out adopted. Adopted. We now move on to item 7A, Culture, Asia Pacific. That's come up on the screens. We will first proceed to discuss minaret and archaeological remains of Jam in Afghanistan. I will invite Mrs. Juni Han, Program Specialist at the Asia Pacific Unit of the World Heritage Center of UNESCO, to present the reports on the state of conservation of the cultural properties located in the Asia Pacific region, which is now open for discussion. You have the floor. Thank you, Madam Chairperson. The summary of the conservation issues of this property is available at the working document 39-7A at 38 from the pages 61 to 63 of the English version and from the pages 63 to 65 of the French version. As reported by the said working document, following the technical mission held in October 2014 that identified a certain inclination of the minaret of Jam between 2006 and 2014, an emergency assistance under the World Heritage Fund was requested by the government of Afghanistan, which was approved by the chairperson in March 2015. The technical mission composed of a multidisciplinary team of experts, including a hydrological engineer, a structural engineer, as well as an archaeologist, to be carried out under the approved international assistance, is currently being prepared by the government of Afghanistan in close cooperation with the UNESCO office in Kabul, and will take place in the coming months of August. This forthcoming technical mission will determine the most appropriate type of monitoring equipment to measure any further inclination of the minaret in future. The proposed mission also aims to elaborate a comprehensive action plan, not only for the conservation of the minaret, but also for the archaeological remains of the property. Upon the establishment of this comprehensive action plan, a revised time frame for implementing the corrective measures identified by the World Heritage Committee at its 31st session can be established so as to achieve the desired state of conservation for removal of the property from the list of World Heritage in danger. The draft decision 39-7A at 38 can be found on the page 63 of the English version and 65 of the French of the working document 7A at. Madam Chairperson, ICOMOS may wish to further comment. Thank you very much. I give the floor now to ICOMOS. You have the floor. Thank you, Madam Chair. ICOMOS acknowledges that achieving the desired state of conservation for the minaret and archaeological remains of Jam will take some time. ICOMOS therefore supports proceeding through decision-making and physical conservation interventions in a logical, values-based sequence, and therefore also supports extending the proposed timeframe accordingly. Nevertheless, some immediate actions are required to safeguard the property and to prevent short-term threats to its outstanding universal value. The expert mission undertaken in October 2014 identified that the Jam minaret has inclined since 2006. As a basis for deciding whether physical intervention is appropriate, and if so, what type of intervention, a high precision monitoring system should be installed and appropriate technical and financial support should be provided. Reliable data can assist in determining whether physical conservation will require intervention to the minaret itself or associated works to reduce danger from flooding, or both. The archaeological remains which contribute to the outstanding universal value of the property can only be managed effectively
if they are properly identified and documented. An essential next step in this process is to use the detailed topographic map prepared in 2012 under the UNESCO Italy Funds in Trust for Jam and Herat project as the basis for defining the property and as a base map for comprehensive archaeological survey. This work is an important precursor to the precise identification of the property boundary and buffer zone and the preparation of a long-term conservation policy, both of which are required under the desired state of conservation adopted by the committee in 2007. Thank you, Madam Chair. Thank you, Ikomos, for that technical presentation. I now have the pleasure to invite the committee members to express their views. There do not seem to be any committee members who wish to take the floor, so I will now throw the floor open to the States Parties observers. States Parties observers, no. Moving on to the observers in the balcony. Equally no. So with that, I will now move on to the adoption of Decision 39-78.38 concerning this property. And here I will turn to our rapporteur to let us know whether we have received any amendments on the draft decision. Thank you, Madam Chair, but I haven't received any amendment to this item of the agenda. Thank you. Thank you. If that is the case, I will now move to the adoption of the draft decision 39-78.38. Are there any objections to it being adopted? I see none, and therefore this draft decision is adopted. I move on now to the cultural landscape and archaeological remains of the Bamiyan Valley, located in Afghanistan, and would request Ms. Juni Han to present the property. Thank you. Thank you, Madam Chairperson. The summary of the conservation issues related to the property is available at the working document item 39-7A at 39 from the pages of 63 to 65 of the English version and from the pages 66 to 68 of the French version. As reported by the said working document, a number of important issues related to the state of conservation of this property has not been received by the state party. However, we would like to bring some updated information as follows. Regarding the implementation of the recommendations made by the ICOMOS Technical Advisory Mission undertaken from 26 May to 2nd of June 2014, for a careful removal of the two pillars constructed on the eastern Buddha niche, no action has been carried out so far by the government of Afghanistan. However, the government of Afghanistan has recently engaged consultations with various stakeholders to discuss the technical details on this. In addition, within the Phase 5 of the Japanese Funding Trust for Safeguarding of the Bamiyan Valley, which is being currently finalized between UNESCO and the government of Japan, an international symposium has been foreseen to brainstorm the feasibility of various reconstruction possibilities at the Eastern Buddha niche, involving all the relevant experts and stakeholders. This symposium will possibly take place either end of 2015 or beginning of the 2016. The Secretariat would like to take this opportunity to thank the government of Japan for its generous funding for the Phase 5 of the Bamiyan project. The World Heritage Center also would like to thank the government of Italy for its generous funding for the UNESCO Italy Funding Trust project for the conservation work at the other sites of the property, such as Sharigogola, which is another pre-Islamic site within the Bamiyan Valley. The appreciation should also be extended to the government of the Republic of Korea for their funding for the establishment of the Bamiyan Cultural Center. The draft decision 39-7A at 39 can be found on pages of 65 of the English version and the page 68 of the French version of the working document 7A at. Madam Chairperson, ICOMOS may wish to further comment also. Thank you.
Thank you very much, and I hand over the podium now to ICOMOS. Thank you, Madam Chair. ICOMOS notes the approval of the recommendations of the ICOMOS Advisory Mission in 2014 for modifications to the base of the Eastern Buddha. And as you have heard, further discussions will be had on this at a forthcoming symposium in Japan. A further recommendation of the mission was the need to develop an overall conservation philosophy based on the outstanding universal value of the property, as previously requested by the committee. We understand that progress will only be made on developing these new approaches once the new phase of the Japan Funds in Trust has been started. Overall, we would like to highlight two concerns. One is the apparent reliance on external funds for developing conservation approaches, as well as for providing reports to the committee and for guards in parts of the property. Our second concern relates to the absence of information on the many aspects of the cultural landscape as a result of an absence of new information from the state party. And this has to be set against the known pressures of the property, such as uncontrolled development, the lack of a finalized management plan, and the lack of adequate tools to control development, the last two of which are a prerequisite for progressing corrective measures. ICOMOS would like to underscore the need for further action on management measures, such as the plan, and on planning measures to mitigate development, as well as on capacity building to safeguard the property. We appreciate the need for further resources to achieve these urgent measures and would support the call to the international community to continue providing technical and financial support. Nevertheless, we can also see the desirability of some limited support being forthcoming from the state party. Thank you. Thank you, ICOMOS. And now I have the pleasure to invite the committee members to take the floor. Japan, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Japan would like to express its appreciation to the World Heritage Center and the ICOMOS for their continued engagement with Afghan authorities and all relevant stakeholders. Japan notes that the site still faces significant challenges, as indicated by the two previous speakers, and Japan supports the draft decision, which emphasizes the need for further conservation efforts, including the restoring of the site's security. We agree the analysis by the ICOMOS that a long-term treatment of Buddha niches would require an overall agreed approach to the conservation of the property. We encourage Afghan authorities and UNESCO to engage in wider stakeholder consultation on this issue. Lastly, as a major donor, Japan will remain committed to the safeguarding of this important heritage and continues to work with Afghan authorities and the World Heritage Center and others to support the conservation efforts. Thank you. Thank you to the Ambassador of Japan, and now I pass on to the Republic of Korea. Thank you, Madam Chair. Republic of Korea would like to appreciate the World Heritage Center for producing the SOC report with the very limited information. And also, we would like to join the concern raised by the Japanese delegation about the problems discussed in this meeting by Secretariat and ICOMOS and support draft decision. And also the Republic of Korea would like to draw the committee's attention to its contributions to UNESCO activities in Bamiyan. The Korean government supports the UNESCO project that establishes the Bamiyan Culture Center. This project began November 2013 and will end in November 2016. The total amount of assistance amounts to $5.4 million. This culture center will provide a space for conservation and exhibition of cultural heritage in Bamiyan. Secondly, it will train and educate Bamiyan residents for Bamiyan traditional culture and craft.
Thirdly, it will hold and organize grassroots cultural events. And finally, it will also assist Bamiyan residents with learning traditional craft making skills. We believe the establishment of this culture center will contribute to an organized excavation and conservation of World Heritage in the Bamiyan region and capacity building for residents and job creation related to culture for the Bamiyan community. The Republic of Korea is committed to ensuring the sound long-term conservation of the site and support retaining the site on the danger list. It is our regret that the SOC report was prepared not based on the state party's input, but on the annual report of a donor countries project, because the state party didn't submit an updated SOC report. So we hope that the state party will be able to submit an updated SOC report as soon as possible. Thank you. Thank you, Korea. I now move on to Finland, followed by Turkey. Finland, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Finland is very concerned that no state or conservation report was submitted to the committee by the state party. Therefore, the bits of information we have received are not addressing all the issues put forward by the committee. Especially concerning the development pressure, there is no new information shedding light on the current situation. There are indications that strong development pressure threatens the site, including large-scale development plans. Finland considers that it is extremely important that the state party work together with the World Heritage Center and advisory bodies to review the time frame for the implementation of the corrective measures. Thank you, Madam Chair. Thank you, Finland. I now have the pleasure to hand over the floor to the Ambassador of Turkey. Madam Chair, thank you very much. Ladies and gentlemen, Asya یک پیکر آب گیل هست. Afghanistan در آن پیکر دیل هست. Meaning Asia is a body made of water and clay, and Afghanistan is the heart in that body. And the poem goes that Afghanistan's prosperity indicates the prosperity of Asia, and Afghanistan's destruction leads to destruction of Asia. So these were the lines from the great poet of Asia, Iqbal. I am speaking also not only as Turkish member of Turkish delegation, but as somebody who has served as deputy to the UN Secretary General's Special Envoy in Afghanistan in the years of state failure, collapse, and painful transitions. Ladies and gentlemen, dear colleagues, dear Secretariat members, this is a very pertinent resolution we're going to adopt. But we need not only to welcome the contributions coming by certain state parties to the reconstruction programs, but we need to broaden the base of these contributions both in kind, in technical assistance, and in the form of cash transfers and donations. While welcoming and understanding state parties' limited efforts, I think the early completion of the plan would be an important step forward, indicating to Afghanistan's capability and capacity. We have to also concentrate on promoting awareness and training programs, public training programs, not only for quick recovery and reconstruction, but for future conservation efforts. This is absolute must. Thank you, Madam Chair. Thank you, Turkey. Are there any other committee members who wish to take the floor? There do not appear to be any others, so I will quickly move on to the States Party's observers. There appear to be none. And on to the observers. None. Before we move on to the adoption of the draft decision, I will hand over the floor to the Secretariat and to ICOMOS should they wish to come in at this stage. Thank you. In that case, I will turn to our rapporteur now and would wish him to tell us whether he has received any amendments on the draft decision that has been proposed.
Thank you, Madam Chair. I haven't received any amendment to this draft decision. Thank you. Thank you. Is there any comment or objection? If not, I will propose to declare draft decision 39.7a.39, the cultural landscape and archaeological remains of the Bamiyan Valley in Afghanistan, as adopted. Moving on now to item 7a, culture, Europe/North America. We begin with the Bagrati Cathedral and Gelati Monastery in Georgia. I would wish to hand over the floor to the delegation of Poland to present to the committee the reason why it has requested that this state of conservation site may be opened. Poland, you have the floor. Thank you, Madam Chair. The committee has in its agenda two decisions concerning Bagrati Cathedral and Gelati Monastery. These are the State of Conservation Report, Draft Decision 7840, and the Significant Boundary Modification, Draft Decision 8B35. In our opinion, discussions and decisions should be on the same side, should be correlated. The outcomes of the discussion on the modification of the boundaries and the committee decision in this matter may potentially have an impact on the discussion and the draft decision concerning the state of conservation. We should put them into a logical order to avoid potential lack of correlation, which may cause procedural difficulties in future. Therefore, we ask for opening this point for the plenary discussion and would like to ask to postpone this discussion on the state of conservation and taking this decision in this matter until decision on the significant boundary modification is taken by the committee. Thank you. I give the floor now to Croatia. Thank you, Madam Chair. Croatia welcomed the draft decision but strongly supports efforts of state party to preserve the property. We also ask whether with some technical assistance, guidance, or better how such property could be removed from the list of World Heritage in danger. Bagrati Cathedral and Gelati Monastery are a good example of the contrasts in the list of World Heritage in danger when one compares the excessive restoration and issues of Bagrati Cathedral with monuments which are threatened with the destruction. In the case of Bagrati Cathedral and Gelati Monastery, Croatia feels that approach should be a little more flexible, like supporting capacity building or organizing technical workshop to help state party. While Gelati Monastery is an exceptional, valuable example of medieval architecture with murals and in excellent condition, issues start with Bagrati Cathedral, which was an exceptional Romanesque ruin until it was irreversible renovation. The renovations did change the nature of the monument, but its remains are still preserved. We consider that recommendations given to the state party will be achieved, especially those regarding the surrounding of the property and preserved whole site, because it will be pity to lose Bagrati Cathedral through new nomination, which will exclude that significant monument from the World Heritage. Thank you. Thank you. And now Germany. Thank you, Madam Chair. We fully support the proposal of Poland. I think we should be consistent, and that means that we should take the decision on the site after we have learned what is going on with the boundary modification. Thank you, Germany. Finland? Finland is of the same opinion as Germany and would like to second the suggestion made by Poland. Thank you. Thank you, Finland. Turkey, you have the floor. Thank you. We also support this decision because after
examining the major boundary modification, the SOC report should be discussed. Thank you, Turkey. There appears to be a growing consensus. Therefore, what I propose is that we will review the state of conservation of this property immediately after the draft decision 39Com 8B.35 has been adopted, as proposed or as amended. Moving on to the next item, number 41, historical monuments of, please excuse the pronunciation, Mishketa in Georgia. I will now invite the representative from the Secretariat to present this cultural property. You have the floor. So, on the historical monuments of Mshketa, the draft decision 39Com 78.41 can be found on page 78 in English and page 81 in French in the document WHC 15/39Com 7A. And the SOC report itself is on page 76 in English and page 79 in French in the same document. After the document has been prepared and submitted to the state party, the Secretariat, the World Heritage Center and the advisory bodies have received new information on several occasions. We had a meeting with the Georgian representatives on 29th of June 2015, and we have received a number of elements concerning new actions that have been taken by the Georgian authorities towards complying with the corrective measures. The Minister of Culture and Monument Protection of Georgia formally informed the World Heritage Center and the advisory bodies that a special regime of urban development regulation in Mshketa has been approved by all ministers, and that a political decision has been taken that a moratorium be introduced by the government of Georgia in the specific area referred in the draft decision until such time when the urban master plan becomes operational. Further to this very positive information, we have also received on the 22nd of June some elements of information which have not been included in the original document concerning the self-government municipality, and also we have received quite extensive information on the 15th of May after the dispatch on activities regarding the implementation of the corrective measures. In view of this new information, which has been received and which has been perceived as very positive by the World Heritage Center and the advisory bodies, it was considered necessary that this information is reflected in the draft decision, and therefore an amendment has been presented by the World Heritage Center, ICOMOS and ICROM, and it has been distributed to the committee members. And if someone of you does not have a copy, I think there are copies available in front of the Secretariat banks. I suppose that ICOMOS also would like to contribute on this. Thank you. And ICOMOS, you have the floor. Thank you, Madam Chair. ICOMOS would also like to say that it welcomes this new information that has been received, particularly on the proposed moratorium of the area around the property, which is really the necessary foundation for the development of an urban land use master plan, which has been recommended by the Mission as a way of resolving some of the many planning and other difficulties associated with this property.
We also welcome the proposed interministerial approach to the management of this and other sites and the various other initiatives that have already been mentioned. In the light of this new information, which begins to execute some of the corrective measures that are associated with the desired state of conservation, we have, as you heard, proposed this recommendation and also revised recommendation, but we've also proposed that it be appropriate to examine the implementation of the corrective measures at the next session in 2016 with a view to the possible removal of the property from the list of World Heritage in danger. We think that the new measures are certainly a firm basis on which to execute the corrective measures which are urgently needed for the protection of this property. Thank you. Thank you very much, ICOMOS. I now would like to invite the committee members to express their comments. You have the floor. Germany. I see Germany has raised their flag. Germany, you have the floor. Thank you, Madam Chair. My delegation got the information that the state parties like to add something new to our report, which was presented by ICOMOS, and I ask you for giving the floor the state party for an updating report. Thank you, Germany. I would now like to call upon Georgia. Turkey, sorry. Committee members must have preference. Turkey, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Considering these positive developments, we also support this amended decision. Thank you. Thank you, Turkey. Are there any other committee members? If not, I have the pleasure to give the floor to Georgia. Georgia? Thank you, Honorable Madam Chair, distinguished committee members, ladies and gentlemen. As Minister of Culture and Monument Protection of Georgia, I'm here today to speak on behalf of the Georgian government and to share the aspiration of the whole Georgian society. Implementation of UNESCO World Heritage Convention has been put as top priority by the new leadership of the ministry. In this line, I would like to draw your particular attention to the latest developments with regard to implementation of recommendations of the Joint Monitoring Mission of Advisory Bodies to the Historical Monuments of Mtskheta released recently. In particular, to the fact that moratorium on developments and land privatization within Mtskheta cultural heritage zones was approved by the government of Georgia, thanks to coordinated work of Interministerial Commission initiated by the ministry. Cooperation agreement between the State Party, World Heritage Center, and the World Bank on supporting ongoing work on urban master plan for the town of Mtskheta is another new factor that guarantees sustainable implementation of all World Heritage Center recommendations. These measures are strengthened by the policy and legislative measures such as National World Heritage Law and the Culture Strategy 2025 that incorporates the subject of World Heritage as one of the main pillars of cultural development. Dear Madam Chair, distinguished committee members, we do hope that committee will take in due consideration the motivation, commitment, and achieved progress by the State Party in implementation of committee recommendations and will consider the possibility of removing historical monuments of Mtskheta from the list of World Heritage in danger, and therefore help stimulate and inspire further coordinated actions towards safeguarding World Heritage sites in Georgia. Thank you for your attention. Thank you, Minister. I will now move on to the observers, if there are any who wish to make comments. If not, I'd like to check with the Secretariat or ICOMOS if they'd like to chip in at this stage. I will now turn to our rapporteur as we move to adopt draft decision 39-7A.41. Thank you, Madam Chair. In fact, yes, a tremendous amendment was brought.
Okay, by the World Heritage Center, ICOMOS and ICROM, and it has been circulated to the members, to the Assembly. Thank you very much. Thank you very much. The draft decision with amendments has been circulated to everybody, the blue sheet in front of all of you. And I believe you've had a good look at all the suggested amendments. If there are no objections to the suggested amendments, may I suggest that we move to the adoption of draft decision 39.7a.41 Rev. If there are no objections, I will take this decision as adopted, as amended in front of you. Thank you very much. And with that, we move on to item 42, the medieval monuments in Kosovo, Serbia. I give the floor now to the delegation of Germany to present to the committee the reason it has requested to open the state of conservation of the World Heritage medieval monuments in Kosovo. The Ambassador of Germany, you have the floor. Thank you, Madam Chairperson. Germany holds the view that the circumstances are not yet ripe for a debate and a decision on the medieval monuments of Kosovo. And therefore, Germany proposes to adjourn the debate about this item to the next ordinary session of the World Heritage Committee. Thank you. Portugal, I can see that you're asking for the floor. Sorry, Croatia. Thank you, Madam Chair. Croatian delegation would like to support and has no objections to the proposal of the German delegation concerning the Serbian Orthodox heritage in Kosovo. Thank you very much. Thank you, Croatia. Now on to Portugal, followed by Philippines. Portugal, you have the floor. Thank you, Madam President. Like my colleagues from Germany and Croatia, Portugal would also like to support the adjournment of the debate and decision on the medieval monuments in Kosovo. I thank you. Thank you, Portugal. At this stage, I would wish to ask committee members whether they would have any objections to the proposal that has been made by Germany and seconded by the others. Peru, you would still like to... Sí, Presidenta, gracias. Solo para expresar que Perú también apoya y respalda la iniciativa asumida por la delegación de Alemania y evidentemente va a estar conforme con su decisión de aprobar por consenso este texto de decisión enmendado. Gracias, Presidenta. Thank you, Peru. There would appear to be a growing consensus that we adjourn this discussion on this agenda item. And so if that is the case, so be it. We will adjourn the discussion on this agenda item as proposed by Germany and seconded by others. Thank you. Moving on to item 43, Liverpool, maritime mercantile city in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. I will now invite Mrs. Tocharova, Chief of the Europe and North America Unit of the World Heritage Center of UNESCO, to present the report on the state of conservation of the cultural properties located in the Europe and North America region, which is now open for discussion. Over to you. Thank you, Madam Chair. You could find this State of Conservation report could be found on page 82 in the English version and page 86 of the French version of document 7A. This State of Conservation report has been opened by, for discussion, proposed for opening for discussion by the World Heritage Center and the advisory bodies, ICOMOS and ICROM,
As the State of Conservation report indicates, there was an advisory mission to the property, a joint advisory mission by the World Heritage Center and ICOMOS, and by the time the State of Conservation report was issued, we had not actually finalized the advisory mission report, and we received some of the comments of the state party at the time when the State of Conservation report was issued. So we believed that this is also an opportunity to adjust the timeline to what is possible and what is recommendable. And therefore, a draft revised decision has been proposed by the World Heritage Center, ICOMOS and ICROM. Thank you, Madam Chair. Thank you very much, and I give the floor now to ICOMOS. Thank you, Madam Chair. ICOMOS acknowledges that this property continues to face strong challenges associated with an approved large-scale development. ICOMOS has participated in joint World Heritage Centre and ICOMOS missions in 2006 and 2011 prior to the most recent advisory mission in February 2015. Over this period, there has been genuine progress in improving the state of conservation of the property through repair and reuse of outstanding historic buildings and structures which were previously at risk. However, the major threat to the outstanding universal value posed by overdevelopment within the property itself and within its buffer zone remains. ICOMOS has consistently advised since 2006 that the proposed Liverpool Waters development, and specifically the scale of the proposed development, would fundamentally adversely affect the outstanding universal value of the property. The approval of this development has increased the direct threat to the outstanding universal value of the property. ICOMOS regrets the apparent misalignment between the obligations of the state party and the ability of the local planning authority to grant approval for developments which have adverse effects on World Heritage properties. The outline planning consent granted in 2012 permits the proposed development, and neither the state party nor the Liverpool City Council will now intervene other than to seek design refinement within the parameters of what has already been approved. This arrangement of itself does not adequately address the threat to outstanding universal value of the property, which would require substantial reduction in the density and height of the buildings. ICOMOS understands that this can only be achieved through engagement between Liverpool City Council, the developer and English Heritage. The state party may contribute to facilitating such discussions or pursuing measures which would allow changes to the extent and scope of the proposed scheme. ICOMOS therefore considers that the preparation of a revised outcomes-to-focused desired state of conservation, which identifies precisely how the approved scheme should be refined, is now what is needed, together with the necessary corrective measures, and these should inform the necessary changes to the proposed scheme prior to consideration of any detailed planning proposals. Thank you, Madam Chair. Thank you very much, ICOMOS. I now invite committee members to express their comments. Poland, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Liverpool, maritime mercantile city, was inscribed on the World Heritage List in 2004, already with some concerns about development, and these concerns remain current over the 11 years of inscription. In 2012, the property was inscribed on the list of World Heritage in danger due to Liverpool Waters, a major large-scale development project planned for implementation over a 30-year period in an area of 60 hectares, covering a part of inscribed property as well as a part of its buffer zone. The 2012 decision reiterates its serious concern
over the potential threat of the Liverpool Waters development scheme on the outstanding universal value of the property, and notes that the implementation of the development as currently planned would irreversibly damage the attributes and conditions of integrity that warranted inscription and could lead to the potential deletion of the property from the World Heritage List. The quoted paragraph was repeated in the 2013 and 2014 decisions, but is missing in the current draft decision. We haven't found the explanation for that in documents available for the session. Therefore, we would like to ask ICOMOS for clarification of this issue before decision is taken. Thank you. Thank you, Poland. Portugal, you have the floor. Thank you, Madam President. I must say that I was not worried before, but after hearing our friend from ICOMOS, I became quite worried with the situation in this in Liverpool. And I think it's along the same lines as the request for clarification that Poland just presented. If the situation is such a serious one, I think we would need to have a report as urgently as possible. Now, I see that it is understood that no new detailed plans affecting the property will be approved before that date. Well, being understood is a bit vague. Could I ask for some clarification? Is there really an undertaking not to alter the situation before the 1st of December 2016? I thank you. Thank you to the Ambassador of Portugal. 2 clarifications. And if there are no more committee members who are going to take the floor, I would now request the UK to take the floor. UK? Thank you, Madam Chair. The newly elected UK government would like to become an example of how the World Heritage Convention should be implemented. It is therefore committed to the successful removal of Liverpool from the World Heritage in Danger list. This commitment is shared by all stakeholders in Liverpool as well. We welcome the advisory mission report, which we find helpful and constructive. There are, however, some elements of that report where the recommendations are very broad and they may be difficult to implement. Indeed, some may go beyond the remit of the committee by seeking to integrate the management of projects some kilometres away from the World Heritage property with the property, and also in the administration of a different municipal authority. We therefore hope there will be the ability to have discussions about what is achievable and deliverable in relation to the mission report. We see the idea of a series of technical workshops, and this may indeed be helpful, but we hope that this will be part of a wider, constructive and ongoing discussion with the World Heritage Centre and with the advisory bodies. We therefore welcome the extra time that has been allowed to enable these discussions to take place before the desired state of conservation report is submitted by December 1st, 2016. In terms of the point raised by Portugal, there is a commitment to follow the advisory mission's recommendation that no new development should take place within the central docks area of the World Heritage property and its buffer zone. Everyone in the UK is in agreement with that. It would, however, be unhelpful to place a moratorium on new development across the property as a whole, as suggested in the draft decision at the moment. That would stop beneficial projects taking place, and we hope that the committee will be able to bear this in mind in reaching its decision. Thank you, Madam Chair. Thank you, UK.
Portugal and Poland had raised specific points from the floor, and on hearing the response from the representative of the UK, are you quite satisfied? Does this answer your questions? Would you like to take the floor, either of you? Portugal, you have the floor. Thank you. I would, and I thank the British representative for his clarifications. They are useful, although they don't put my mind at rest. I had addressed the question to ICOMOS, so Madam President, if you would allow the representative of ICOMOS to address the issue I raised. Thank you. Thank you, Portugal. It was always the intention to return to our technical experts, and I will now turn to ICOMOS to clarify the position. Thank you, Madam Chair. If I may, I will respond to the questions raised by the delegates from both Poland and Portugal, while acknowledging the very positive attitude that the State Party brings to the extremely challenging position in which the State Party finds itself as a result of the local approval that took place in 2012. To answer directly the question that Poland poses, the threat to the property remains unchanged. A development has been approved in an outline building envelope form, which the committee has previously resolved and advised on a number of occasions, if built to that full envelope, would result in irreversible damage to outstanding universal value. That situation is still current. The problem is that by virtue of the statutory arrangements within the United Kingdom, it is a valid approval that has been given by the City of Liverpool, and our understanding is that the basis on which the necessary corrective measures and changes may take place will rely on engagement and discussions between the various parties involved, particularly the State Party, its agent English Heritage, the City of Liverpool, and the development company. And this is why a strong and clear resolution from the committee would be helpful. It is also why there needs to be a very clear desired state of conservation expressed, which ensures that there is no misunderstanding about what must or must not happen in order for the threat to be removed. There have been a number of attempts to draft a desired state of conservation, but it is the view of ICOMOS that these drafts are more focused on processes, and what is needed is some very clear communication and a meeting of minds between the parties to the discussions. These are very clear matters about height and density, and the desired state of conservation needs to be expressed in those terms. It is the understanding of ICOMOS based on representations and a commitment from the State Party that until this agreed desired state of conservation is prepared, indeed until December 2016, there would be a moratorium on approval of the subplans that are required in order to implement the Liverpool Waters development. So, as the delegate from the United Kingdom has indicated, our understanding is that it is the Liverpool Waters development which would be subject to the moratorium, not other beneficial actions which may take place within the property. Madam Chair, I hope that that answers the questions that have been raised. Thank you, Madam Chair. Thank you very much, ICOMOS. Portugal and Poland, does this answer your points? Poland, you have the floor. Thank you very much, ICOMOS. It clarifies our concerns. We hope for implementation of those provisions. Thank you. Portugal, are you okay? I'm okay, yes, sure. But thank you. No, I thank ICOMOS. The only thing is, of course, there's a lot, quote unquote, wishful thinking, and we all hope for the best. So let's keep our fingers crossed and hope for the best. Thank you. Thank you, Portugal. Thank you to the Ambassador of Portugal. Well, in that case, I think we can now move on to draft decision 39
7A.43 Rev. And I will now turn to the rapporteur and Yes, thank you, Madam Chair. Sorry, my mistake. The revised decision has been circulated to everybody. I presume all of you have the revised decision. In which case, if there are no objections, we can move to the adoption of the revised decision. I'm looking all around and I do not see any objections to the adoption of the revised decision on Liverpool Maritime Mercantile City, in which case I will propose to declare 39.7A.43 Rev adopted. It is so decided. Moving on to 7A, Culture, Latin America and the Caribbean. I will now invite Mrs. Isabel Anatole Gabriel to read the list of the properties for which the reports are proposed for adoption without discussion. You have the floor. Thank you, Mrs. Chairperson. For the Latin America and the Caribbean region, the list of properties for which the reports are proposed for adoption without discussion is the following. The city of Potosi, Bolivia, and the relevant draft decision is 39.7A44. Humberstones and Santa Laura saltpeter works in Chile. The relevant draft decision is 7A45. Fortification on the Caribbean side of Panama, Portobello and San Lorenzo, Panama, and the relevant draft decision in 39.7A.46. Chan Chan Archaeological Zone in Peru. The relevant draft decision is 7A47. And the last site is Coro and its port in Venezuela and Bolivian Republic and Republic of Bolivia, Venezuela, Bolivian Republic. And the relevant draft decision is 7A48. Thank you, Mrs. Chairperson. Thank you. If there is no objection from the committee on those state of conservation reports, I declare the decisions read out adopted. Thank you very much, committee members. I'm very pleased to tell you that we are bang on schedule. We have finished our scheduled work for the day, and it is right on time. Before we adjourn for the day, I have the pleasure to hand over the podium to the Secretariat, which will make the usual announcements now for the schedules. Thank you. Thank you, Mrs. Chair. Je dois rappeler que demain, il y a une réunion du groupe arabe qui aura lieu de 2h à 3h dans la salle 2.7. Pardon? No, there are side. And for side events for tonight, just 1 second, if you allow me. Where is the list? 1 second. Apologies, I have too many side events. Merci. So the side event for this evening is the following: from 6:50 to 7:30, organized by ICOMOS CIARC, the project ANCA, which is an emergency recording and archiving of cultural heritage in high-risk zones, in the Kamen-Zimmer room. From 7 to 9 o'clock, Natural World Heritage Site in Slovakia, organized by the Nature Conservancy of Slovakia in the Rhine lobby. And from 7 to 9, illegal wildlife trade, a major threat to natural world heritage sites, which is organized by the German Ministry of Environment and which will take place in the room Berlin. Thank you, Mrs. Chairperson. Thank you. And with those announcements, the meeting is adjourned. See you tomorrow at 9:30 a.m.